I take a great pleasure in welcoming each one of you to the ATAL-sponsored 6-day faculty development program on Explainable AA, bridging the gap between AA and human understanding. I express my profound gratitude to our management, most respected Secretary Madam, respected Principal Dr. A. Sudyana, respected Dean Dr. A. Mushaman, School of Communication Science, and Dean IQSC Dr. A. Satyavarma, for unwavering support and encouragement extended towards all our academic endeavors. It's given me immense pleasure to academic endeavors. It's given me immense pleasure to academic endeavors. Dr. S. Kumar Chandra, Professor in School of Business Management, Christ University, Bangalore. Welcome you, sir. Respected Dean, great Dr. M. Introduce Dr. S. Kumar Chandra, sir. Dr. S. Kumar Chandra is working as a professor in School of Business Management, Christ University, Bangalore, having 25 years in wide variety of technical, managerial, and teaching roles. He completed PhD in Management from Kanpur University, PhD in Computer Science, and BSc in Computer Science from Madurai Kamaraj University. Currently, he is pursuing a PhD in Management in Computational Cognitive Neuroscience in Business Applications from Madurai Kamaraj University. He completed LLB from Karnataka State Law University and MSc Cyber Forensics in Information Security from Madras University. He has published and presented over 60 research papers in international and national journals in computer science and management. He is an AAMA certified affiliated management teacher in the area of information technology, SMFI certified strategic management teacher, and completed ITIL E3 foundation level certification in service management. He is actively involved in various professional bodies like AAMA, NAPM, NHRD, CSI, ORS, IISTE, and ACS. His area of interest include AA in business applications, knowledge management, strategic management, AA in law, neuroscience in business applications, natural computing, computational finance, text analytics in finance, quantum computing in finance, and algorithmic trading. Your gracious presence adds a great value to this program, sir. We are extremely glad to have your valuable presence as a resource person today for this Day 4 FDP program in the topic Explainable AA for Business and Societal Applications. Once again, I welcome you all for this FDP program. Thank you all. Sir, now the session is yours. We are expecting your valuable insights. Thank you. Thank you for the warm introduction and warm hospitality extended by KG College of Arts and Science, especially special thanks to Dr. Usha ma'am inviting me over here because I am very closely associated with the Coimbatore. Even though I am in Bangalore, like because of God's grace, every month somewhere or other way, either as a PhD external examiner to Bharatiya University or any kind of sessions like this, somewhere or other way I am very closely associated with Coimbatore. Even though I born in Kanyakumari, all my studies are from Madurai. From after my NCA, 2001 onwards, up to 2014, I was working in Coimbatore. During that time, I met a lot of great personalities. For example, one of my mentors, Dr. S.N. Shivananda. He was a professor in Computer Science and Engineering Department, PhD College of Technology. 50 years in PhD College of Technology. He is a person, a kind of an inspiration behind me because he was a EEE professor. Then he moved to ECE. Then he moved to Computer Science and Engineering. And then right now he is working in astronomy and astrology using our computational models. He is right now 85. But still, he wrote a book, Soft Computing. Maybe you can check his profile in Google Scholar, more than 10,000 citations. So he was a pioneer person, introduced the concept of soft computing. And when I was doing my PhD, he was the person told me, okay, don't just get into only the computer science domain, explore the other domains like business and society. So from 2005 onwards, for the last 20 years, I'm working on the kind of business problems as well as societal problems. Okay, yeah.
Then maybe most of you from KG, or you are from some other institutions, or North India, because can I in between use some Tamil? Sir, all from Coimbatore. All from Coimbatore. Okay, very comfortable. How many of you are all scholars? Yes, scholars. Okay, good. Good. Okay. So this is very good topic. Explainable AI, bridging the gap between artificial and intelligence and human understanding. Before I get into that, my topic, okay, on business decisions as well as the societal decisions of explainable AI. So we have to understand why explainable AI and what is the human understanding. So all of you are with Google. Okay. Maybe do one thing. Go to Google. I'll also parallelly do that. Go to the images. Just type industry 5.0 to industry 6.0. Yeah, maybe you can take down this one or this one. Now this also. So I want to know, maybe right now we surpassed industry 4.0. Hope you agree with me. So what is industry 4.0, 5.0 and now 6.0? We have to understand the difference. Then only that the concept of explainable AI, responsible AI, ethical AI, so much things we have to do. Okay. So maybe if you go through this, yeah, when I was a student like you, we were in this way. Okay. I am talking about 97 to 2000. Okay. Now almost 25 years. Okay. So now you are scholars and you are students. So right now you are here. Okay. So what do you mean by cyber physical system? Now this is what now there are so many new domains are all established. I think now we are having Amrita University here in Coimbatore. Okay. They are positioning themselves as a research university. They are introducing a course called BE in Cyber Physical. BE in Cyber Physical Systems. So lot of difference between BE Computer Science and Engineering as well as now BE Cyber Physical System. Next, Dr. Soman. He is introducing another course called BE Quantum Technology. BE Quantum Technology. He got 7 crores from AICT to start that kind of courses. So we have to understand, that's what the human understanding, human computer interface, human computer interaction, all those things very, very different terminology. So now we have to come out of the traditional computer science mindset, and you have to explore the business and societal applications. While you are doing a project or while doing any kind of a research, or if you are introducing a new subject, you have to think in that aspect. Got it? Okay. Yeah. Now what do you mean by cyber physical systems? It is your case now. What do you mean by cyber physical system? Just anything. Physical? Very good. Physical component plus computer component. Now, okay. Can I digitize the physical components of this AC, LCD projector, fan, tube light? That is what right now it is happening. That is a kind of a small automation.
now for example here 40, 50 people are all here. There is a small kind of an intelligent system. So how much of AC it requires? Whether it have to be in 25 or 24, 23, depend upon the climatic situations, it have to be. Oh, okay. For that, what is the technology used? Now ABCD. Generally we use to specify artificial intelligence, blockchain, cyber security. D stands for distributed computing. So today I am going to talk about distributed finance, distributed computing and distributed finance. So this ABCD, artificial intelligence, blockchain, cyber security, D for distributed. Other than that, we are having so much of things coming up. Okay. Now slowly we are moving towards mass customization, cyber physical cognitive system. Cyber physical cognitive system. Even next one, if you go with the 6.0, okay, so here you can go to the 6.0 also. So if you go to the 6.0, that is cyber physical social system. Are you able to understand? Cyber physical social system. Okay, now I am coming to what do you mean by cyber physical cognitive system, cyber physical social system. Your own guesses. Puridunga. Okay. You also understand something? You are Tamil. So what is Industry 5.0? Now hope you understood what is Industry 5.0. Automation. Automation anywhere, everywhere. Another example I will give you, business aspect. 2016 we introduced the concept of demonetization, and I will use some business terms also because you have to get into that. What do you mean by demonetization? Black money have to be get eradicated. That's 2016 Government of India introduced demonetization. 2016. Okay. Now 2025. 80% of the transaction is happening through Google Pay or any Paytm, PayPal, anything. Okay. So now whether we require a bank, whether we require an ATM now, what is the future of banking? I am coming to the business problems slowly. Whether bank, physical bank require or bank na ivlo space veduma illaya? I think almost 1,000 square feet வேணும். ஒரு manager, ஒரு assistant manager, 3-4 beds, one security. All those things require a physical setup like this, some 5-10 computers. Okay. Then to slowly to automate it, we came up with the concept called ATM machines. On ATM machines, investment is approximately 10 lakhs. Approximately 10 lakhs. Okay. So you can go to that ATM to withdraw the money, to deposit the money. So what is the necessity? We have to go to the bank. Okay. Also, what is the concept? It emerges digital cash. One QR code. One QR code changes the entire banking industry. We are using Google Pay, scan it and we are transferring it. Now we are having a digital cash. So what is the existence of the bank? Everything is automated. Everything is automated. Now we are talking about hyper automation. And now we are talking about hyper automation. Now imagine a situation, there is no bank. There is no bank. In future, maybe another 5 years down the line, there won't be a bank. There will be a digital bank. Okay. Physical bank will be, in the case of cyber physical system, there won't be a physical bank. Not only a blockchain, B for blockchain, C for cyber security, D for distributed computing in computer science point of view. In management point of view, it is called decentralized finance. So now Google Pay na use பண்றோம் இல்லையா? Google Pay, PayPal, Paytm, are they having a banking license? That is called fintech. That is called fintech. What do you mean by fintech? 80% finance, 20% technology. That is fair. In over 2 years, 3 years down the line, it is going to be tech.
is going to be tech fin. Tech fin means what? 80% technology, 20% finance. That is what it is called as decentralized finance. எப்படி distributed computing மாதிரி we are having a decentralized finance. So இப்போ decentralized finance வந்ததுன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தேவையா? இப்போ நீங்கள் பேங்க்குக்குமே நம்ம எல்லாருமே எதில் பண்ணுறோம்? கூகுள் பேல தான் பண்ணுறோம், பேபால், பேடிஎத்தில் தான் பண்ணுறோம். Just it is acting as an interface. Other banks are all acting as an interface. So over a period of time, Google can start a bank. All our data is with them. I don't understand. All our data is with Google. Even Google is giving me a reminder, Kumar Chandar, this is a day for you to pay your credit card. It will predict my electricity bill, because last 2 years I am paying it through Google Pay. Okay, now it is telling okay, approximately my credit card will be around, sorry, the electricity bill will be around 700 rupees. So it will predict, it will tell me that kind of an information to me. Okay, so now hope you understood completely about cyber physical system. Okay, so இதில் என்ன problem வரும் எனக்கு பின்னாடி ஃபியூச்சரில்? What is the problem? Because as a researcher, as a faculty member, you have to understand what is going to happen in 2030, what is going to happen in 2040. Automation was already. Now we are going for hyper automation. So what do you mean by cyber physical cognitive system? Any understanding? Okay, maybe type பண்ணுங்க Neuralink project. Neuralink. Elon Musk கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? Elon Musk is working on so many projects. ஒன்று வந்து Neuralink அடிங்க, அதை போங்க, அதை கிளிக் பண்ணுங்க Neuralink. Any understanding about Neuralink? What do you mean by Neuralink? Even we think the system might understand. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நீங்கள் இப்போ மவுஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களா, இல்லைன்னா மவுஸ் பேட் யூஸ் பண்ணுறீங்களா டு கனெக்ட் வித் த கம்ப்யூட்டர்ஸ்? ஓகே, இப்போ வாட் எவர் இஃப் ஐ திங்க், இப்போ என்னுடைய சிஸ்டத்தில் I am having, for example, I will tell you, I think you can also experiment on it. Okay. Now I am using Microsoft 360. Okay. So here, whatever I speak, it is automatically getting typed over here. So previously we used to type using keyboards and mobile phones, but nowadays it is not possible. So what is this? Whether it is understanding me, whether it is interfacing with me, how much accuracy now? Whether whatever I am dictating, whether it can be able to capture it and whether it can type on its own. So hope you understood about Industry 4.0, whether we require a steno to do this. So slowly it is getting into an automation. Okay. So now what is the thing, whatever I am speaking, it is converting into text. It is converting into text. So what is the next level of advancement of this? What is the next level of advancement? Yeah, I'm coming back to the Neuralink. Using a chip, we can be able to predict. That's what cyber physical cognitive system. Cognitive means thinking. So far computers will understand only reasoning. Now
computers is going to be creative and thinking. That's what cyber physical cognitive. So that cognitive means behavioral sciences. Are you understand? Cognitive means behavioral sciences. Psychology. Okay. Same thing. But all of you are using ChatGPT. That's what my topic is also. Generative AI. Generative AI la enna pannadhu? Whatever we are searching, it is recording. Okay. Hope you understood about natural language processing, NLP. Natural language processing, natural language understanding, natural language generation. Hope these three are all different. Okay. These three are all different. Hope you agree with me. Okay. So now the problem is so far the current version of ChatGPT 3.5. I think now 5 is also going to be already released, but still not properly announced. Okay. It is going to understand about the human. It is going to understand about. So far ChatGPT 3.5 is about reasoning. Okay. So far we humans, we are telling that no, human intelligence. What do you mean by human intelligence? You are good at creativity. You are good at understanding. Because I know you people for the last 20 years or 15 years. I know she is doing her work in cyber security. She is working in some AI. I can able to understand the people. Based upon that, I can help you. Isn't it? Same way, see for example, rose. Rose may be a flower. Rose may be a person's name. Rose may be a color. Or if you take Java. Java is a programming language. If you are a computer science person, Java is an island. Java is a coffee brand. Likewise, now we have to create a corpus. Are you able to understand? Now where ChatGPT is getting it is indexed only 4% of the information in the world. Remaining 94% of the information need to be indexed. Okay, so that is what the kind of a challenge, human understanding. Okay, now I am coming to the another best example for that. நம்ம மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோமோ, வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறோமா இல்லையா, அதில் எவ்வளவு ஷார்ட் மெசேஜஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். HRU. Anywhere you can able to find it in dictionary. Any how are you? அதை எப்படி டைப் பண்ணுறோம்? HRU or LOL, WRU. So many emojis we are using. So இதெல்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோமா இல்லையா? So that is what your topic is about, human understanding. Once it will understand about the human, if for example now the next level of ChatGPT version 5 is it will understand about my profile. What is my profile? Kumar Chandra, PhD in computer science, working as a faculty. Okay. Now based upon my experience, based upon my profile, based upon my interest, ChatGPT is going to give me an information. Personalized search. நம்ம Google search பண்றோமா இல்லையா? That is called keyword search. Are you understand? Google search பண்றது keyword search. ChatGPT just your own language. Next அடுத்து என்ன வர போகுதுன்னா personalized search. Keyword search, content search. Please understand. Write it down. Keyword search, content search, context search, personalized search. Hope you can get the difference. Keyword search, last 20 years நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 2003 ல இருந்து ஃபுல்லா நம்ம 2023 வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் keyword search. Keyword search க்கு அடுத்து என்ன வருது? Content search. Content search க்கு நம்ம what we can able to use? ChatGPT. We can able to use ChatGPT. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து என்ன வர போகுது அப்படினா context search. What do you mean by context search? நான் சொன்னேன்லையா different water, Pani, Vellam, not Vellam, in Malayalam it is different. Likewise we are having a different meaning in a different context. That is what is called context search. Okay, next one is personalized search.
personalized, that's where explainable AI comes in. Personalized search is where explainable AI comes in. Keyword search, content search, context search, personalized search. Okay, so okay, again coming back to cyber physical cognitive system. So understand பண்ணிட்டீங்களா cyber physical cognitive system na என்னன்னு? Whatever you are thinking, it through computer we can able to do the work. So Elon Musk is working in the Neuralink project, they can able to do that. Okay, next இந்த மாதிரி search பண்ணுங்க. அடுத்து வந்து என்னன்னா cyber physical industry 6.0 is about cyber physical social system. Okay, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். Just type like this, Kumbh Mela. Kumbh Mela AE page. Maybe here anything you can able to search it. Kumbh Mela உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு மக்கள் வருவாங்க அப்படின்னு. இதை எப்படி ஆட்டோமேட் பண்றது? ஹைப்பர் ஆட்டோமேஷன். ஸோ இந்த மூணுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன? இப்போ நம்ம சைபர் பிசிக்கல் சிஸ்டம் நான் சொன்னேன், சைபர் பிசிக்கல் காக்னிட்டிவ் சிஸ்டம் சொன்னேன், சைபர் பிசிக்கல் சோசியல் சிஸ்டம். இண்டஸ்ட்ரி 6.0 இஸ் அபவுட் சைபர் பிசிக்கல் சோசியல் சிஸ்டம். இதில் என்ன டிஃபரன்ஸ் வருது? யாராவது உங்களால் கேன் ஏபிள் டு காம்ப்ரிஹெண்ட் ஆன் இட்? Cyber physical system, cyber physical cognitive system, cyber physical societal system. ஏன்னா நீங்க சைபர் பிசிக்கல் சிஸ்டம் வந்து இருக்கிற வரைக்கும் we don't have any problems. சைபர் பிசிக்கல் காக்னிட்டிவ் சிஸ்டம்ஸ் வரப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலா human will be a part of the loop. Human will be a part of the loop. Okay, again cyber physical social system, the Kumbh Mela example நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, that is a societal. It is not one individual. It is not one individual. So many people will be part of that. So இப்போ என்னன்னா, how our artificial intelligence is going to understand about the human behavior. அதுதான் challenge. How artificial intelligence is going to understand about the human behavior. Same thing, how artificial intelligence is going to understand about the societal behavior. That is the example. This is an example for industry 6.0. So another example, நம்ம இப்ப நீங்க பெங்களூர்ல everywhere we are having a camera. Okay, the camera will sense whether I am wearing a seat belt, whether I am wearing a helmet. Okay, இப்ப இன்னொரு கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது பெங்களூர்ல, அது மேபி இங்கேயும் அதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்களான்னு தெரியல. டிஃபரெண்ட் நவ் தெர் இஸ் a traffic signal, there is a traffic signal. இங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே 1 minute சொல்லி ஈக்குவலா they are giving a period. அங்க there it is not like that. Depend upon the people over there in the traffic signal. Okay, ஒரு சைடுக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னா just 10 seconds. ஒரு சைடுல நிறைய பேர் பிளாக் ஆகுறாங்க அப்படின்னா கான்டெக்ட் டிபெண்ட் அப்பான் தி சிச்சுவேஷன். அப்போ என்ன ஆகிறோம், சிக்னல்ல இவங்களுக்கு வந்து 2 minutes ஓப்பன் ஆகும். I will understand the kind of decision making in a societal situations. In a societal situation. So இதை வந்து நான் நிறைய சொசைட்டலாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். So now slowly I will get into the business applications. Okay. So இப்போ இதில் என்னன்னா, what is the challenge? Here explainable. Now, as long as it is only for business, no problem. Business will take a decisions. Okay, now இப்போ நீங்களே கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா you can able to get to know about the climate of Coimbatore. You can able to predict, okay, what will be the climate condition of Coimbatore on coming Sunday. நான் சொல்லுமா இல்லையா உங்களுக்கு, based upon the previous data, it will give you that information.
Okay. So this is mostly a kind of a rule based and logic based. Rule based and logic based. First A. Industry 4.0 எடுத்துட்டீங்கன்னா it is everything rule based and logic based. Okay. ஆனா industry 5.0 இப்ப நம்ம human being உள்ள வரப்போ whether it will work rule based, because we are all we are not machines. We are all human beings. We are having an emotions. We are having feelings. We are having sentiments. We are having a sentiment. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுமா இல்லையா? அப்படிதானே? நம்ம ஹியூமன்ஸ் வரப்போ தான் எக்ஸ்பிளைனபிள். அது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எக்ஸ்பிளைனபிள். Otherwise it is a rule based and logic based. If human is a part of the kind of a loop as well as decision making. So அப்ப அதுல என்ன கான்செப்ட்ஸ் வருது உங்களுக்கு? It have to understand about you. It have to understand about you, and based upon that, it will give you an information. It will give you an information. Okay. So it will understand about you. It will sense you. It will act. That's what right now we are having agentic AI, intelligent agent. Okay. It will act on behalf of you. It will act on behalf of. Okay. That is where the explainable AI comes. Okay. Then what do you mean by responsible AI? Any idea? What do you mean by response? Now, hope understand. Explainable AI. Explainable AI. Okay. Another example, but a better way I am bringing it. Bank field. I am applying for a loan. I want to get a property in Saranambati. It cost me 1 crore rupees. It cost me 1 crore rupees. I want 70 lakhs loan from bank. என்னென்னலாம் பார்ப்பாங்க? எப்படிலாம் இதை டெசிஷன் எடுக்கலாம்? Now you are a bank manager. Okay. Imagine you are a bank manager. Okay, I am a customer. I am going to buy a property just opposite to your college. It cost 1 crore rupees. I want a 70 lakh rupees loan. 70 lakh rupees loan. So you are a bank manager. நான் உங்ககிட்ட வரேன். நீங்க என்னெல்லாம் பார்ப்பீங்க? என்னுடைய ஆக்குபேஷன் பார்ப்பீங்களா? என்னுடைய ஏஜ் பார்ப்பீங்களா? என்னுடைய டிபெண்டன்சி பார்ப்பீங்களா? என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் பார்ப்பீங்களா? how much of assets I am having? Okay, how much of dependency I am having? Okay, whether I am having an existing loan? Okay, அதுக்கப்புறம் சிபில் ஸ்கோர்னு ஒன்று பார்க்குறீங்களா? ஓகே, இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம டெசிஷன் எடுக்கிறோம். இதை வச்சு யார் டெசிஷன் எடுப்பா? The bank manager will take a decision whether 70 lakhs can be able to assign it to Kumar Chandar or not. His age is 48. Okay, he is having only another 10 years of service. Another 10 years of service. Okay, his salary is 2 lakhs. Okay, so how he is having a son, he is in +2. எவ்வளோ கண்டிஷன் லூப் ஆகுதுன்னு பாருங்க. My son is in +2. அந்த டிபெண்டன்சியில் சொல்லிடுவோமா இல்லையா? Okay, so whether I am having only carry for next 10 years. For the 10 years வந்து நான் 70 lakhs whether we can able to assign. டெசிஷன்ஸ் கொடுக்கலாமா இல்லையாங்கிறத டெசிஷன் எடுக்கலாமா இல்லையா? ஓகே, இது வந்து என்னன்னா இதை ஆட்டோமேட் பண்ணணும். நம்ம வந்து இப்போ யாரை ஆட்டோமேட் பண்ணுறோம்? ப்ரீவியஸ்லி டாஸ்க் தான் ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்கிறோம். டெபாசிட்டிங் த மணி, வித்ட்ராயிங் த மணி. இப்போ நம்ம எதை ஆட்டோமேட் பண்ண போகிறோம்? டெசிஷன் ஆட்டோமேட் பண்ண போகிறோம். Decision means what? The bank manager. Now can we able to replace the bank manager? Can we able to replace the bank manager? Okay, சரி. நான் இப்போ எனக்கு அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு? சார் உங்களுக்கு நான் 70 lakhs கொடுக்க முடியாது, வேணா நான் 50 lakhs கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பாருன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் அவருக்கு போவேனா இல்லையா? Can you explain me on what basis you are giving me 15 lakhs? Where I went wrong? உங்ககிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர்றாங்களா இல்லையா? மார்க் இருக்கு. இப்போ எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் எங்ககிட்ட வந்து கேட்பாங்க. You tell me where you cut down out of 5 marks you gave only 3 marks. Where you reduced 2 marks. Can you give an explanation? Same thing the bank manager decision making வரணுமா இல்லையா? இன்னும் நான் நிறைய சொல்றேன். Still these are all the traditional data. Now another concept is coming up, alternative data. Any idea about? Just Google it out, alternative data in finance.
Okay. Okay. So இது இப்போ நீங்கள் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேட்டாங்கிறத பார்க்குறீங்களா இல்லையா? இப்போ டெசிஷன் மேக்கிங்னு வரப்போ அதனால தான் we humans are all very emotional, very sentimental, very creative. Okay. So automating a function, automating a particular person task is a very difficult, but it is possible. Okay. So now not only the traditional data, we are going for alternative data. So what do you mean by alternative data? Social media, book reviews, credit card transactions, எல்லாமே எடுக்கலாமா இல்லையா? Then it will become geolocation, satellite images, point of sales data, CCTV footages. So these are all the things in future, because if human is a part of that. Okay, இன்னொரு example சொல்றேன். Geolocation or spatial data எப்படி யூஸ் ஆகும்னு சொல்லி உங்களால just imagine பண்ணி பாருங்க. நான் சொல்ற புரியுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஃபினான்ஸில் slowly getting into business. ஃபினான்ஸில் நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன், we are automated the cash transactions. Hope you agree with me. பண்ணிட்டோம், ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம எதை ஆட்டோமேட் பண்ண போகிறோம்? we are going to automate. now நீங்கள் எல்லாருமே ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாருமே இது சப்மிட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா? அதனது கிரெடிட் சாரி இன்கம் டேக்ஸ். ஓகே, இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் எப்படி சப்மிட் பண்ணுறீங்க? ஒரு ஃபார்ம் 16 கொடுக்குறாங்களா இல்லையா? ஓகே, ஃபார்ம் 16லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா எடுத்துக்கிறது. அது பிடிஎஃப் ஃபைல்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எல்லா ஃபீல்ட்ஸையும் எடுத்துக்கிறது. ஒன்லி திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு சப்மிட். ஸோ அதுவுமே அந்த ப்ராசஸும் ஆட்டோமேட் ஆச்சா? வெதர் வி நீட் அக்கௌண்டன்ட் அண்ட் ஆடிட்டர்ஸ். Last 10 years I am not at all, when I was in Coimbatore I was having a auditor. Now for the last 10 years I am not at all having an auditor. I myself doing all the options. Just log in, click, submit. Over. So நான் இப்போ இன்னொன்று சொன்னேன் உங்களுக்கு, bank manager உடைய decisions. Okay, இன்னும் further we have to take an accurate decision. எங்க வந்து இந்த satellite geolocation யூஸ் பண்ணலாம்? That is going to be another very good field to understand about the human. Any guesses? Okay, tracking system. இப்போ நீங்க ஜியோ டேக்லாம் இருக்கு இல்லையா? நான் இப்போ நீங்க we are having a lot of the checkpoints. அது என்னது? டோல்கேட்ல போய் எல்லாருமே இப்போ என்ன ஆகுது? நீங்க பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே 3 days ஹாலிடேஸ் இருந்தது இல்லையா? பெங்களூர்லேருந்து 3 lakhs people came out of Bangalore to தமிழ்நாடு. சேம் திங் சென்னையிலேருந்து 5 lakhs people எங்கே வந்திருக்கிறாங்க? அதர் ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்திருக்கிறாங்க, அதர் சிட்டிஸ்க்கு. அது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் ஜாம் ஆகும். எங்கே போய் டிராஃபிக் ஜாம் ஆகும்? டோல்கேட்டில். எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹோசூருக்கு முன்னாடி கர்நாடகா பார்டரில் ஒரு டோல்கேட் இருக்குது. 3 லட்சம் பேர் வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அது எவரி 20 kilometers வைஸ் we are having a tollgate. எல்லாரும் அங்கே வந்து ஜாம் ஆகுறாங்களா இல்லையா? ஓகே, unwanted traffic. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க? they are going to replace the toll gates. எப்படி replace பண்ண போகிறாங்க? we are having a sensors in our cars. மேலேருந்து we are having a satellite images. Satellite will decide. Okay, if I am traveling 100 kilometers, there is an amount getting deducted from that. Okay, இதை எப்படி நம்ம அக்ரிகல்ச்சரில் யூஸ் பண்ணலாம்? அக்ரி லோன். One Bangalore-based startup is working on this concept called Explainable AI in human understanding. ஒரு உண்மை சொல்கிறேன். எனக்கு வந்து நம்ம அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி இருக்கு இல்லையா? அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி எட்டிமடை, அதுக்கு பக்கத்தில் there is a place called காக்காச்சாவடி. Okay, I am having a 4 acres of land. Okay, there is a bank, Canara Bank in Madhukar. Okay, I approached the bank manager for
அக்ரி ஜுவல் லோன். அக்ரி ஜுவல் லோன். அக்ரி ஜுவல் லோனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளவு? 40 பைசா. 40 பைசா. Okay. Government is giving subsidy. 3 lakhs rupees வரை 3 lakhs rupees எடுத்துக்கலாம் நீங்க. ஓகே. இப்போ நான் என்னுடைய ஒய்ஃபுடைய நகையும் ப்ளட்ஜ் பண்ணுவேன். பண்ணிட்டு ஐ வில் ஷோ மை ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே. அதோட பேர் என்ன? அக்ரி ஜுவல் லோன். நான் அக்ரிகல்ச்சர் பண்றேனான்னு எப்படி பேங்க் மேனேஜருக்கு தெரியும்? அவர் என்ன பண்ணுவார்? பேங்க் மேனேஜர் அந்த லேண்டுடைய டாக்குமெண்ட், அதுடைய சிட்டா பட்டா இந்த ரெண்டையும் அட்டாச் பண்ணுவார். அந்த ரெண்டையும் அட்டாச் பண்ணி அவர்கிட்ட கொடுத்தேன்னா, ஜுவல்லும் கொஞ்சம் வச்சேன்னா he used to give 3 lakhs rupees. இன்னும் நிறைய டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அக்ரி லோன்ஸ் ஆர் தேர். 15 lakhs 20 lakhs நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மி. But here the bank manager didn't verify it. Okay. இதை எப்படி நம்ம கம்ப்யூட்டேஷனல் அப்ரோச்ல கொண்டு வரலாம்? நம்ம பிகாஸ் சைபர் பிசிக்கல் சோசியல் சிஸ்டம், சைபர் பிசிக்கல் காக்னிட்டிவ் சிஸ்டம்ஸ் எப்படி பண்ணலாம்? ஜியோஸ்பேஷியல் டேட்டா, சேட்டலைட்ல இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட் இமேஜ். ஓகே. என்னுடைய அந்த லேண்ட் நம்பர் கொடுத்தேன்னா எக்ஸாக்ட்லி இட் வில் ஃபெட்ச் இன் வேர் இஸ் மை லேண்ட். 4 ஏக்கர். ஓகே. அந்த 4 ஏக்கர்ல நான் என்னென்ன விவசாயம் பண்றேன், நான் வந்து தென்னை மரம் வச்சிருக்கிறேன்னா, வேற ஏதாவது சாரி ஸோ சேட்டலைட் இமேஜஸ் வந்து கிளியரா அந்த 4 ஏக்கர்ஸை ஃபிட் பண்ணி அந்த 4 ஏக்கர்ஸ்ல நான் என்னென்ன சாகுபடி பண்றேன் அப்படிங்கிற டேட்டாவை எடுத்து இட் வில் கால்குலேட் இட் அண்ட் இட் வில் கிவ் இட் டு த பேங்க். ஸோ அப்போ பேங்க் மேனேஜருடைய ரோல் என்ன? டேட்டா ட்ரிவன், ஆல்டர்னேட்டிவ் டேட்டா. அவர் வந்து என்னுடைய லேண்ட் ரெக்கார்டு, என்னுடைய டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்டரி மட்டும் பார்க்க முடியாது. புரியுதுங்களா? He have to see the CIBIL score. You have to say my CIBIL score. You have to see my whether I am owning the land. Really I am owning the land. Okay. Whether it is an agriculture land. If I am having an agriculture land, really whether I am doing an agriculture. If I am doing an agriculture on the space, எவ்வளவு நான் பண்றேன் அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி தான் they are going to இது ஒரு கான்செப்ட். அது என்ன? சோசியல் மீடியா. Again, please. Social media. Any concept of social media? இப்போ நம்மளுடைய இன்கம் டேக்ஸ் பண்றது யாரு? Infosys is doing all our calculation of income tax submissions. Okay. Social media. Now, all our social media postings, நமக்கு ஆதார் இருக்குதா இல்லையா? Okay. So far there are 5 times fake account is created in my Facebook account. Even one of my friend lost 10,000 rupees. உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் இல்லையா? ப்ளீஸ் டிரான்சாக்ட் 5,000 10,000 rupees. ஓகே. நமக்கு என்ன ஒரு ஹேபிட் அப்படின்னா, ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என்னுடைய இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணப்போ எது மட்டும் பே பண்றேன்? என்னுடைய சேலரி அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் பண்ணுவேன். எனக்கு அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இருக்குது. அதை எப்படி கவர்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கும்? இதுதான் நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம். What if I am having an alternative source of income, how it can be get interlinked? நான் ஒரு வீடு கட்டியிருக்கிறேன். வீட்டுக்கு வந்து நான் ரெண்ட் வாங்குவேனா இல்லையா? Okay. All my bank accounts can be interlinked with Aadhaar and PAN number. இப்போ எல்லா டேட்டாவும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்துருமா இல்லையா? ஓகே. இது ரியல் டைம்ல. ஓகே. இப்போ we are also active in online.
இப்போ நான் ஒரு கார் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஆன்லைனில் ஃபேஸ்புக் அப்போ நான் வாங்கின ஃபோட்டோ போட்டேன், போடுவேன். இதை நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் டிக்ளேர் பண்ண மாட்டேன். கவர்மெண்ட்டுக்கு டிக்ளேர் பண்ணுறது என்னன்னா என்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட், சேலரி கிளாஸ் அக்கௌண்ட் மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் டேட்டா என்றால் now it is monitored. So now government is tracking us using our Aadhaar number. Now they are going to come up with a digital ID, digital identification number. நீங்கள் எல்லாரும் ஏபிசி அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையா? ஸோ ஏபிசி அக்கௌண்ட் வச்சு உங்களை ட்ரேஸ் பண்ணலாமா இல்லையா? ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி. Now go to the website of Reserve Bank of India, RBI. I am talking about alternative data. You have to understand about the alternative data. Are you getting this one? ஏன்னா ஏன் இப்போ வந்து explainable AI is getting a momentumங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். Previously we have kept every data as confidential. எல்லா டேட்டாவும் நம்ம வந்து என்ன செஞ்சோம்? கான்ஃபிடென்ஷியல் டேட்டாங்க. பட் நான் இப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் டேட்டா கொண்டு வந்துட்டேனா இல்லையா? Whether my social media data is confidential? No. Through satellite people can track me. நான் இன்னைக்கு இங்கே இருக்கிறேன், அப்படி இந்த லொக்கேஷனில் இருக்கிறேங்கிறத ட்ராக் பண்ணிடுமா இல்லையா? People can be able to track us. That's what it is called as alternative data. Okay. So இதில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ங்கிற ஒரு மெனு இருக்கு பாருங்க. அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் போய் டேட்டா பேஸ் ஆன் இந்தியன் எக்கானமி, டேட்டா பேஸ் ஆன் இந்தியன் எக்கானமி. கொஞ்சம் டைம் ஆகலாம். ஓகே, நீங்கள் இது ஏன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, முன்னாடி ஒரு 2 years பேக் முன்னாடி வரைக்கும் வாட் எவர் த டேட்டா ப்ரொவைடட் ஹியர் எவ்ரிதிங் இஸ் அ கான்ஃபிடென்ஷியல் டேட்டா, எவ்ரிதிங் இஸ் அ கான்ஃபிடென்ஷியல் டேட்டா. பட் நவ் நான் ஏபிசிடியில் பின்னு ஒன்று கொண்டு வந்து சொன்னேன் பார்த்தீங்களா? வாட் இஸ் தட்? பிளாக் செயின். பிளாக் செயின். நீங்கள் 2 years முன்னாடி நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் டாக்டர் நிர்மலா சீதாராமன், she introduced a concept called just a minute, smart contract. She told in the budget, smart contract. What do you mean by smart contract? What do you mean by smart contract? Google பண்ணுங்க, ChatGPT இருக்குது, பண்ணுங்க. What do you mean by smart contract and how blockchain is interlinked with the smart contract? So நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன ரேஷியோ, எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட், ஸ்டாட்ஸ்டிக்கல் ரேஷியோ. ஓகே, ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட். What do you mean by smart contract? நீங்க பாத்தீங்கன்னா Ministry of Finance introduced, Nirmala Sitharaman 2 years back in the parliament, she said government of India is going to introduce smart contract. Okay, suddenly RBI said not possible. RBI said not possible. When RBI is the centralized authority, நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன்? Decentralized finance. Even the position of RBI itself questionable. Okay, நீங்கள் இப்போதைக்கு ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ங்கிறது என்ன? உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன? ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட். It's a digital contract. Yes, very good. Now நம்ம டிஜிட்டல் கேஷ்னு ஒன்று பார்த்தோமா இல்லையா? சாரி, yeah.
பார்த்தோம் இல்லையா? அடுத்து என்னது? டிஜிட்டல் கான்ட்ராக்ட். வாட் யூ மீன் பை டிஜிட்டல் கான்ட்ராக்ட்? இதெல்லாம் நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் we have to learn. We have to understand about the business applications. We have to understand about societal applications. நம்ம வந்து வெறும் டூல்ஸ் டெக்னிக்ஸ் மட்டும் படிக்கக்கூடாது. ஜாவா, பைத்தான், மேட்லேப். We have to understand about the applications in business and you have to understand about society. கெஸ் பண்ண முடியுதாமா? வெரி குட். ஐடென்டிஃபைங் த அக்ரிமெண்ட்ஸ். இப்போ லீகல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஓகே. இப்போ நான் ஒரு சிச்சுவேஷன் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம ஊரில் பிளாக் மணி எங்கே ரொம்ப அதிகமாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது? பிளாக் மணி எங்கே? பொலிட்டிஷியன்ஸில் இருக்குது. ஓகே, அதனால தான் ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே, பொலிட்டிஷியன்ஸ். ஓகே, அதுதான். வேறு எந்த இடத்துல பிளாக் மணி பயங்கரமாக சர்க்குலேட் ஆகுது? எஜுகேஷன். ஓகே, சரி, ஓகே. அடுத்து வேறு? டாஸ்மாக். அதெல்லாம் பாவம்ப்பா. வேறு? ரியல் எஸ்டேட். ஓகே. லேண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஓகே, சரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எனக்கு சேம் எக்ஸாம்பிள். எனக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சரவணம்பட்டியில் இருக்குது. ஓகே, அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட விலை 2 கோடி. அதை வந்து உஷா மேம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐ ஆம் ஏ செல்லர், ஷீ இஸ் த பையர். இதுக்கு நடுவில் யார் வர்றா? நாட் புரோக்கர் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் த இது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ். ஓகே. இப்போ நான் அந்த லேண்டை அவங்களுக்கு எழுதி கொடுக்கறதுக்கு நான் பெங்களூர்லேருந்து வரணும். அவங்க எங்கேருந்து வரணும்? ஒரு நாள் காலேஜுக்கு லீவ் போட்டுட்டு ஷி ஹாவ் டு கம் டு எங்கே இருக்குது ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்? இங்கே சரவணம்பட்டி. ஓகே, ஷி ஹாவ் டு கம் டு சரவணம்பட்டி. என் கையிலே கொடுத்துருங்க. ஓகே, சரவணம்பட்டிக்கு அவங்க வரணும், அப்படி தானே? ஓகே, இதில் என்ன பிளாக் மணி எங்கே வருது? நான் 2 crores சொல்லியிருக்கிறேன். 2 crores நான் ஆக்சுவலாக நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் 30% இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும். 30% இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும். அப்போ எவ்வளோ வரும்? 1 crore 60 lakhs கட்டணும். ஓகே, அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? கம்மி ரேட்டில் அதை 2 கோடி உள்ளதை 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் போட்டு 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன். அப்போ அந்த ரெஜிஸ்ட்ராருக்கும் தெரியும், அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸில் உள்ள ரெஜிஸ்ட்ராருக்கும் தெரியும் வாட் இஸ் த லேண்ட் வேல்யூ இன் சரவணம்பட்டி. 2 கோடி ரூபா ஒர்த் உள்ள ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு, சார் 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ அவரும் எதிர்பார்ப்பாரா இல்லையா? ஓகே, அப்போ அவருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு 50,000 கொடுங்க. 50,000 we will give it. அதுக்கப்புறம் we are having in broker. ஓகே, ஃபைனலாக அங்கே ரெஜிஸ்டர் ஆகிறது எத்தனை? 20 lakhs. ஆக்சுவலாக ஒருத்தர் என்னது? 2 crores. இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக, ஏன்னா இப்படி ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் இருக்கணும், வந்து இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணணும் இருந்தனா தானே. இப்போ எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக யூஸிங் பிளாக் செயின் யூ கேன் ஏபிள் டு வெரிஃபை அண்ட் யூ கேன் ஏபிள் டு வேலிடேட் இட். ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஐ கேன் ஏபிள் டு டூ த transactions. That is what it is called as smart contract. அதுக்குள்ள டெக்னாலஜி என்னது? பிளாக் செயின். அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் லீகல் கான்ட்ராக்ட். நீங்கள் லாயர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஒரு லீகல் நோட்டீஸ் எப்படி எழுதுவாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் we have to write it. Automatically ChatGPT will do that. I think there is a legal GPT. Just type it up. Legal GPT.
நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா lawyers உடைய வேலை என்ன? They have to write the documents. 50% of the work of the lawyer is documents. அதை எல்லாமே என்ன பண்ணிருது? Explainable AI. Now ChatGPT, we are having a ChatGPT. How we are using a ChatGPT? Lawyers can also use ChatGPT. Only the lawyers' terminology will differ. And இப்போ நமக்கு என்னன்னா இதுல lawyers, doctors, business வரப்போ they have to explain to you, know. That's what I am telling you. The bank manager have to explain you on what basis I approved your bank loan or on what basis I rejected your bank loan. ங்கிற explanation கொடுக்கணுமா இல்லையா? The same concept here. Same thing the lawyer also have to explain on what basis I am sending a legal documents. Okay. So இப்போ இதுல என்ன problem அப்படின்னா because in India we cannot straight away introduce the explainable AI. The problem is smart contract. It is in a conceptual level. Okay. Infrastructure level still government of India didn't agree with that. Didn't agree with that. Okay. Go to website India Stack. India Stack. Further I will come to here. India Stack. What do you mean by India Stack? Our identity, our payments, our data. இதெல்லாம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. வந்துரும் இன்னொரு 5 years தான். That's what. Once if it is there, all India, we are creating a digital infrastructure. Now the challenge in India is digital infrastructure. ஏன்னா if you are using an alternate, now we are having lot of algorithm. Explainable AI doesn't matter. So much of algorithm. I will give you that list of algorithms what we are going to use. The problem is data. Again the problem is quality data. Again the problem is open data. I am talking about data, quality data, open data. Okay va? So now இப்போ இந்த இந்தியா ஸ்டாக்ங்கிறது வந்து என்னன்னா now we reached up to data warehouse. நீங்க அந்த கான்செப்ட்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. RDBMS, data warehouse, big data. That data we are having. Once we feed that data, we will get to know about the further information. Okay, okay. Now come to that RBI. Okay, இப்போ இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா I think you are having a dashboard. Yeah, you are having an indicators. Just click on the indicators. Click on the indicators. இதுல foreign exchange rate ன்னு ஒன்னு இருக்குதா? Just click on that. Maybe it will take some time for you whether internet is speed. Click on the exchange rate button. Are you clicking the exchange rate? Okay. Okay. இதுல exchange rate என்னென்ன டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க? US dollar, euro, pound, Japanese yen. Okay. சரி நான் இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ண போறேன். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? இப்போ US டாலருக்கும் இந்தியன் ரூபிக்கும் பயங்கர ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்குதா இல்லையா? ஓகே. நான் இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத ப்ரெடிக்ட் பண்றோமா இல்லையா ஃபர்ஸ்ட்? இப்போ இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ able to change the last 10 years. இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகுறது வந்து 1 month டேட்டா மட்டும் தான் டிஸ்ப்ளே ஆகும். இதுல டிஸ்ப்ளே ஆகுறது just 1 month data தான். உங்களுக்கு வந்து last 10 years data வேணும். 2010ல இருந்து அதுவும் you can able to get it. I think you can able to get it that data. Okay வா?
இதை வச்சு நம்ம we can able to find it out. நான் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், பவுண்டில் பண்ணணுமா, யூஎஸ் டாலரில் பண்ணணுமா, யூரோவில் பண்ணணுமா, ஜப்பானீஸ் எண்ணில் பண்ணணுமாங்கிறத உங்களுக்கு கொடுக்குமா இல்லையா? ஓகே, இல்லைன்னா இன்னொரு கான்செப்ட் வாங்க. இன்னைக்கு வீட்டில் பிரச்சனை டெய்லி ஒரு 1 வீக்காக என்ன பிரச்சனைனா கோல்டு. இப்போ there is a scheme in most of the jewelry people. Okay, every month I have to deposit 25,000 rupees. அதில் என்னன்னா என்னைக்கு கோல்டு ரேட் கம்மியாகுதோ அன்னைக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு ப்ராஃபிட். ஓகே, அப்போ எனக்கு என் ஒய்ஃபுக்கும் கன்ஃபியூஷன். ஐ ஹவ் டு பே 40,000 rupees. ஓகே, நான் வந்து ஒரு கிராம் வந்து 9,260க்கு நான் பண்ணிட்டேன். இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 9,150 ஆயிடுச்சு. 100 rupees லாஸ் ஆச்சா எனக்கு within one day. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறோம். ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதோட somebody can able to explain to you, because there is a market. They said that up to 10,000 it will go. Gold is the best investment or not now? Right now gold is the best. 1 year before it was 8,000. ஒரு கிராம் கோல்டு வந்து 8,000 rupees. இன்னைக்கு வந்து எவ்வளவு? 9,200 rupees. 9,200 rupees. People are all telling it will go up to 10,000. It will go up to 10,000. Okay, இப்போ என்னன்னா சேம் டைலமா. எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி கோல்டு பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி டாலர் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? this is a business decision. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? எதெல்லாம் டிசைட் பண்ணி கோல்டு பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எதெல்லாம் டிசைட் பண்ணி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? யாராவது? that we have to get an idea. Our algorithm have to explain, not only predict, it have to explain based upon what parameter. Okay, so now maybe I'll show my own research project where I did that. I'll tell you with the data and proof itself. இதை நம்ம எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்றது? Any guesses? எப்படி டாலர் வேல்யூ ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது? What are the reason for that? Just a minute. Any predictions? Whether it is politically influential, dollar price is increasing is politically influential. Okay, what? எப்படி politically influential? Yeah, now Donald Trump, he will say Indian goods have to be fed with 15% tax, 25% tax, 30% tax. He can say India cannot buy oil from Russia. So இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் there is a sentiment is having an influence on gold. Sentiment is having an influence on gold price. Sentiment is having an influence on stock price. So these are all the things we have to get out of. Okay. இன்னொரு வெப்சைட் போங்க. இதுல you can have all the indicators. நீங்க ஒரு finance ரிலேட்டடா என்னென்ன indicators வேணுமோ எல்லா indicatorsம் நீங்க you can able to get to know about this. Okay. Next one,
data.gov.in. Data.gov.in. This is the open data. So we can open government data. Open government data. So இப்போ என்னன்னா, like how for OpenAI or DeepSeek, ChatGPT, it is having a very limited data. It is having a very limited data. அதனால தான் we are having a bias, hallucination, this kind of a problem occurs. But now slowly we are coming up with open data. இப்போ நீங்க உங்களுக்கு open data னா என்னன்னு புரியுது இல்லையா? Government உடைய GDP, inflation rate, okay, then foreign exchange reserves, foreign exchange rate, எல்லா டீடைல்ஸும் நீங்க அந்த RBI கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா போட்டிருக்கும். எல்லாமே they are giving open. Everything they are giving open. Okay. Next, data.gov.in. So இதுல நீங்க போனீங்கன்னா, so for example, you take Tamil Nadu, maybe go to Tamil Nadu. Yeah, you are having sector states. You are having maybe I can go with Goa. Most of the data sets, crime data, traffic data, pollution data. Okay, so I am talking about alternative data now. Okay, so now one side we are having a traditional data, one side we are having a traditional data, one side we are having an alternative data, one side we are having a social media data, one side we are having open data. So நீங்க explainable use பண்ணனும்னா you must have this much of data. Then only the explanations more. If you are giving more data, you will get more clarity. You will get more clarity. Then you have to use a concept called data fusion. So this is data fusion ங்கிறது என்னது? Traditional data use பண்றோம். Social media data, text data. Satellite data is image data. Okay. Same thing, alternative data. Open data is a combination of everything. So இப்போ இதெல்லாம் நீங்க fuse பண்ணப்போ என்ன ஆகுது? We are having a concept of data fusion. Yes. Then yeah, we are having more clarity on that. Okay. So நீங்க என்னன்னா இப்போ நீங்க ஒரு explainable கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு databases வந்து especially in the case of a business and society. Okay. Yeah, maybe after that.
Yes.
பக்கத்துல இந்த காலேஜ் கடலூர் இந்த அளவுக்கு இருந்தாரு இந்த நிறைய பேர் ஜாயின் செய்வாங்க இங்கே எல்லாமே 30,000 40,000 அங்கே வந்து இப்போ யூனிவர்சிட்டி வந்தால் ஸ்டார்டிங்கே 18 மினிமம் வந்தால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு 1.2 படிக்க வைக்கிறது கோயம்புத்தூரோட கம்மி கோயம்புத்தூரோட கம்மி ஊருக்கு அதுதான் எக்ஸ்பென்ஸ் நீங்கள் அது நம்ம நான் போனேன் கன்னியாகுமரி போயிருந்தேன் அப்போ சண்டே நான் வந்ததுன்னா 5,000 ரூபா பஸ்ஸுக்கு நல்ல வேலை அங்கே சனிக்கிழமையே ட்ரெயினில் போட்டு 1,200 ரூபா இப்போ நான் நேற்று வந்தேன்ல 500 ரூபா மற்ற நாள்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அங்கே வந்தால் இந்த சைடு நான் இப்போ வந்ததே கிடையாது. அதனால தான் இல்லைன்னா இதே அங்கே இருந்தால் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித்தியாசம் இந்த சைடு இப்போ இந்த சைடு தான் எனக்கு நான் மேக்ஸிமம் இங்கே இந்த சைடு வந்ததே கிடையாது. வரல வந்தாக்கிறது நம்ம அங்கே கோயம்புத்தூர் இல்லைன்னா வடவெள்ளி அப்படி இந்த சைடு வந்து ரேராக தான் வந்தது. நான் அங்கே யூஎஸ்க்கு இது பண்ணாங்க ஒன் டைம் வர முடியும். அங்கே பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பிஸ்னஸ் அந்த இவங்க இந்த நம்ம என்ன தெரியுமா கேஸ் பிரின்சிபல் குஜராத் அவங்க ரொம்ப இருக்கிறார். ஆமாம் எங்கள் கரெக்டாக எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி மெட்ரோ. ஆனால் அது முடிகிறதுக்கு இன்னும் 3 வருஷம் 2 வருஷமாக தான். நான் 5 வருஷத்துக்கு மேலே வந்து கோவிட் முன்னாடி இருந்து ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் எங்கள் ஃபுல்லாக அது வந்து அண்டர் கிரவுண்டு இங்கேருந்து எம்ஜி ரோடு வரைக்கும் இப்போ தான் மேலே எழுப்பி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் அது ஆப்ரேஷன் வரதுக்கு நான் 2 வருஷமாக இருக்கும். சென்னை இது 3 டாக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. 3 நல்லா இப்போ எங்கள் வீடு அந்த லைன் மட்டும் லிங்க் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் எங்கேனாலும் டக்குன்னு ஏர்போர்ட்டுக்கு பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஹவுசஸ் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ சென்னையில் நான் இப்போ எங்கள் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து நான் நேற்று 10:45 எனக்கு பஸ்ஸு வீட்டிலேருந்து 10:25க்கு நடந்தேன் கரெக்டாக ஆரம்பித்தேன். எல்லாமே எங்களுக்கு நம்ம சென்னைக்கு வர்றது சவுத் எல்லாம் சவுத்துக்குள்ள எல்லா இதுவுமே எங்கள் யூனிவர்சிட்டி முன்னாடி தான் ஸ்டாப் பண்ணும். அதனால 10:25க்கு வந்து 10:40 42க்கு பஸ் வந்து அது எழுந்து நமக்கு அந்த அந்த ட்ராவல் டிரான்சிஷனே உங்களுக்கு ரொம்ப தெரியாது. இப்போ இன்னைக்கு நான் போன நைட் 10:30 போனால் காலைல 5 மணிக்கு கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டு காலைல எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிள் சிஸ்டம் கொண்டு வந்துருக்காங்க. காலைல 7 மணிலேருந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம். 7 ஹவர்ஸ் உள்ள இருக்கலாம்.
நான் இப்போ 9:30 நாளைக்கு 9:30 போய்டுவேன். போயிட்டோம்னா நம்ம 4:30. நான் இப்போ இந்த ஃபுல்லாக ஏஐ, மிஷின் லேர்னிங் இன் பிஸ்னஸ், ஏஐ இன் பிஸ்னஸ், பிக் டேட்டா, இந்த மாதிரி பேப்பர்ஸு. அது MBA. அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த வருஷத்துலேருந்து ஃபுல்லாக ரிசர்ச் கோஆர்டினேஷன் பண்ணுறேன். ஒரு 200 ஸ்காலர்ஸ் பண்ணுறாங்க. அதான் எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் டோட்டலாக 4000 PhD. அதில் MBA பண்ணுறது மட்டும் 200. ஸோ இப்போ என்னென்னா அவங்களுடைய சினாப்சிஸு அப்புறம் எவ்ரி 3 months ஒன்ஸ் இது ரிவ்யூ மீட்டிங், ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கிறனால ஒர்க்கு இந்த தடவை எனக்கு டோட்டலாகவே 6 hours தான் டீச்சிங் ஒர்க் வரும். பார்ட் டைம் டீச். அதுக்கு இந்த வருஷத்துலேருந்து 4 times in a year மாற்றிட்டாங்க. 2 times. அதில் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜூன் அண்ட் டிசம்பர் பார்ட் டைம், மார்ச் அண்ட் அக்டோபர் ஃபுல் டைம். ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால இப்போ எனக்கு என்னென்னா அவங்களுக்கு கோர்ஸ் ஒர்க்கு ஹேண்டில் பண்ணுறது, மெயில் அலோகேஷன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதனால் நான் கிளாஸை மோஸ்ட்லி மார்னிங் 7:30 to 9 முடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்காலர்ஸோடைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சில ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருந்தால் ஐ ஹேவ் டு பி இன் தியர் மெம்பர். அது மாதிரி இது வைவா டிஃபென்ஸ் வரப்போ நான் தான் கோஆர்டினேட் பண்ணேன். இந்த தடவை இல்லை, எனக்கு MBAல மட்டும் இந்த டைம் என்னுடைய டார்கெட் 30 பேர் எல்லாமே சினாப்சிஸ் வரைக்கும் சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க. சினாப்சிஸ் சப்மிஷனுமே ரொம்ப இதாக பண்ணுவாங்க. ரெண்டு ஸ்கோப்பஸ், அது 2 ஸ்கோப்பஸ் இல்லை 2 ஸ்கோப்பஸ், 2 கான்ஃபரன்ஸ் கோர்சஸ். நீங்கள் என்ன டொமைனில் இருக்கீங்க? என்ன இருக்குயா? ஓகே நானும் இப்போ எங்கள் இதில் அதான் கொண்டு வரேன். நான் இப்போ அதுவுமே சொல்லுவேன் உங்களுக்கு. ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை MSc சைபர் ஃபாரன்சிக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப். இப்போ நானும் ஏன்னா எல்லாமே நீ இல்லை மேம் ஆன்லைனில் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் 12,500 ஃபீஸ். ப்ராக்டிக்கல் நம்மளாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அவங்க பண்ணுறாங்க. அவங்க செமஸ்டர் ஒரு 4 days அங்கே வர சொல்லி பண்ணுறாங்க. ஆனால் அந்த டூல்ஸ்லாம் இப்போ எங்கள் இதில் நான் MCAல ஒரு பையன் இருக்கிறான், அவன் நல்லா சந்தீப் எங்கள் இதில் இருக்கிறதுனால நான் அங்கேயே கற்றுக்குவேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்னா நேஷ்னல் லா ஸ்கூல் ஹைதராபாத், அங்கேயும் நல்லா பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி இது குஜராத் ஸ்டேட் நேஷ்னல் ஃபாரன்சிக் யூனிவர்சிட்டின்னு ஒன்று. ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? முடிச்சுட்டு டக்குன்னு
சரி. ஸோ இப்போ நான் அடுத்த ஒரு ஆஃப் செஷன் இது வரைக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இனி வந்து how research wise I approach these problems. I'll give a demo and I'll explain it. அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு moneycontrol.com வெப்சைட் போங்க. moneycontrol.com moneycontrol.com சரிங்களா? அதுல மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இதில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இருக்கு பாருங்களேன். ஜஸ்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், ஜஸ்ட் டைப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், கிளிக் ஆன் திஸ். இதில் ஏதாவது ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டை கிளிக் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஸ் பேங்க் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். இது அது நீங்கள் எது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டைப் பண்ணிட்டு there are so many types of mutual funds will be there. Okay. நான் இப்போ ஆக்சிஸ் பேங்க் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். ஓகே, அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இருக்கும் பாருங்க ஆன் டாப்ல எம்எஃப் கமாடிட்டிஸ்க்கு அடுத்து எம்எஃப் இருக்குதா? கமாடிட்டிஸ்க்கு அடுத்து எம்எஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் there are so many different types of mutual funds. equity focus, debt long, அது இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா? நான் இப்போ equity, ஸோ இதில் வந்து நான் ஐடிபிஏ, ஓகே, அதை கிளிக் பண்ணுறேன். ஏதாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா? Can you able to get into this? Sir, come again. moneycontrol.com போயிட்டு அதில் எம்எஃப் கமாடிட்டிஸ்க்கு அடுத்து எம்எஃப்னு ஒன்று இருக்கா பாருங்க, மியூச்சுவல் ஜஸ்ட் மணி கண்ட்ரோல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். ஆர் எக்ஸ்ப்ளோர். சரி, வெயிட் கீழே வாங்க. இந்த இருக்கு இல்லையா? அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆர் யூ வித் மீ? ஓகே, இப்போ என்னன்னா நீங்க உங்க அமௌண்ட் ஜஸ்ட் யூ ஆர் டெபாசிட்டிங் திஸ். ஓகே, ஹவு மச் ஆஃப் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் இட் இஸ் கிவிங். கிரீன்ல இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ், ரெட்ல இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ். இது நம்ம எங்க தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, நீங்க இப்ப 1 மந்த் கிளிக் பண்ணுங்க. மேல இருக்கு பாத்தீங்களா? 1 மந்த் கிளிக் பண்ணுங்க, 1 மந்த் கிளிக் பண்ணுங்க, 3 மந்த்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்க, 6 மந்த்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்க, 1 இயர் கிளிக் பண்ணுங்க, 2 இயர் கிளிக் பண்ணுங்க, 5 இயர் கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த ப்ராசஸ் நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டோம். ப்ரெடிக்ஷன், நம்ம ப்ரெடிக்டிவ் அனலிட்டிக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? டைப்ஸ் ஆஃப் அனலிட்டிக்ஸ்: டிஸ்கிரிப்டிவ் அனலிட்டிக்ஸ், டயக்னோஸ்டிக் அனலிட்டிக்ஸ், ப்ரெடிக்டிவ் அனலிட்டிக்ஸ். ஓகே, இது ப்ரெடிக்ட் பண்ணுதா இல்லையா? நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணப்போ உங்களுடைய ஸ்கீமுக்கும் நிஃப்டி 50னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட ரிட்டர்ன், அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட ரிட்டர்னுக்கு எபோவ் மேல போனாதான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட். ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிட்டர்னுக்கு கீழே போச்சுதுன்னா you are losing the money. So
உங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1 மந்த்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 3.77% தான் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குது. ஓகே, அதே இதை இது மாறும், ஒவ்வொரு ஸ்கீமுக்கும் மாறும். இது will keep totally differ. ஓகே, இப்போ இதே இது நான் 3 மந்த்ஸ் போகிறேன், 10.51 காமிக்குதா? ஓகே, என்னுடைய ப்ராஃபிட் எவ்வளோ காமிக்குது? 10 பாயிண்ட் காமிக்குதா? ஓகே, நான் இப்போ 6 மந்த்ஸ் போகிறேன், 13% காமிக்குதா? 13% இஸ் குட் ரிட்டர்ன்ஸ். அப்படிதானே? நீங்கள் பேங்க்ல போய் இப்போ டெபாசிட்டிங் யுவர் மணி, ஓகே, எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க? 6% ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் எவ்வளவு? 7%. 7 minus 6 உங்களுக்கு 1% லாஸ். நம்ம பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ற அமௌண்ட் எல்லாம், even though if it is secured, it is not giving you return. It is not giving you return. So mutual fund, it is subject to risk. Subject to risk. Okay. 3 years lock-in period. 3 years lock-in period. Okay. Next, 1 year. 1 year 16% காமிக்குதா? Next 2 years 10% வந்துச்சா? Next 5 years 11% வந்துச்சா? Even 11% is a good investment, good returns. Okay. Ma'am, 3 years is the minimum lock-in period. இது வந்து ஓகே. Now madam is telling சார் லாங்கா போகும்னா நமக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கம்மியாகுது சார். ஜாஸ்ட் ஓகே, நான் என்ன சொல்றேன், இப்போ இதே இது இப்போ go to NSE வெப்சைட் அண்ட் BSE வெப்சைட், நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், அது கூட வேணா ஓப்பன் பண்ணுங்க. NSE ஆர் BSE ஜஸ்ட் ஓன் பண்ணுங்க. நான் முடிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய NSE ஆர் ஓகே NSE. ஓகே, NSE வந்துட்டீங்களா? இதுல டாப்ல இந்த சர்ச் இருக்கு பாத்தீங்களா? ஜஸ்ட் டைப் இன்ஃபி இன்ஃபோசிஸ். இன்ஃபோசிஸ் டைப் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, இந்த சார்ட் வருதா? இன்ட்ராடே சார்ட். இன்ட்ராடே சார்ட் இதா இருக்கு இல்லையா? இன்ட்ராடே சார்ட். இது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது? நான் காலையில ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ எவ்வளவு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறேன்? 1490 வாங்கியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, டக்குனு இப்போ எங்க போயிருக்குது? 1510 போயிருக்குதா இல்லையா? ஒரே நிமிஷத்துல, இல்லைன்னா 1 ஹவர்ல. 1 ஹவர்ல இப்போ ஐ எம் கெட்டிங் 10 rupees, 20 rupees, 100 rupees ப்ராஃபிட்டும் இருக்குது. இதில் விடும் பாருங்க கொஞ்சம் நேரங்க. இப்போ 9:30 இருந்து எவ்வளோ ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகிருக்கு பாருங்க. ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதுதான் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கும் ஸ்டாக்குக்கும் உள்ளது. ஸ்டாக் இஸ் அ ஹை ரிட்டர்ன், ஹை ரிட்டர்ன், ஹை ரிஸ்க். Mutual fund, medium risk, return, medium risk. Bank, low risk, low return. Low return, I don't want to say everything. Low return. Okay, சரி. இப்போ இதுல எங்க எக்ஸ்பிளைனபிலிட்டி வரும்? இப்போ இதுல என்னென்ன ஆப்ஷன் வரும்? ஸ்டாக் மார்க்கெட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் அதை இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் என்னுடைய இதுல. செல், பை, ஹோல்ட். செல், பை, 3 டிசிஷன்ஸ் தான் வரும். 3 டாஸ்க். ஓகே, இப்போ நான் காலையில இன்ஃபோசிஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட் எவ்வளவு வாங்கியிருக்கிறேன்? ஓகே, 1490 வச்சுக்கோங்களேன். 1490 வாங்கியிருக்கேன். ஓகே,
நிறைய பேர் ட்ரேட் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ இதில் வந்து இட்ஸ் அ ஃபினான்ஷியல் டெசிஷன்ஸ். மற்ற ஆட்டோமேஷன்னா வந்து வி நெவர் ஆஸ்க். ஃபினான்ஷியல் டெசிஷன் மேக்கிங் அப்போ இட் ஹவ் டு எக்ஸ்பிளைன் இட் டு யூ. ஓகே, இப்போ my algorithm have to tell, okay Kumar, sell the price, sell the stock. இப்போ 9:30க்கு ஓப்பன் ஆகிருக்குது மார்க்கெட்டு, 10:30க்கு எங்கே போயிடுச்சு? இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல வந்தப்போ எனக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹியூமன்ஸ் வி are tend to emotions, greedy people. அதுதானே ஸ்டாக் மார்க்கெட்னு வரப்போ நான் நினைப்பேன், ஓ இது வந்து மேலே அப்பில் போயிட்டே இருக்குது, ஒரு 1600 போயிருமா, 1600க்கு அப்புறம் டபார் எனக்கு கீழே வரும், 1500 வந்து எனக்கு வேணா 1300 போயிடும். That is where things will come. Okay, this is where a kind of a human decision comes in. Appo now my algorithm have to write in such a way that okay, இந்த parameter வந்த உடனே buy, கீழே டவுன் ஆகப்பும் buy. Okay, கான்ஸ்டன்டா ரிட்டர்ன்ஸ் வரப்போ hold the stock, நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் போகப்போ சரி. ஏன்னா நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் பார்க்கப்போ that is a intraday, நீங்க பாத்தீங்கன்னா that is called as a time series data, yearly data, quarterly data, monthly data, daily data, hourly data, sorry weekly data, daily data, hourly data, per minute data. That's what it is called as intraday. Okay, especially in mathematics also they will use lot of mathematical finance. I am telling it is a computational finance. So my algorithm have to write a situation and it have to explain it to you. Okay, when to buy, when to hold, when to sell. That's what a small level of explainability comes in stock market. Okay, உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம வந்து explainable concepts கொண்டு வரோம். அதுக்கு what is the algorithm? I will tell you. Maybe now you can go to Google it out and search it out. Wait up. BERT algorithm. Just BERT. Sir, BERT. BERT algorithm. So this is one of the explainable AI algorithm used in finance. Even this is 3 years old, but now we are having an advanced models are also there. I will tell you what are the advanced model. BERT algorithm. What do you mean by BERT algorithm? Bidirectional encoder representation from the transformer. It's a powerful language model developed by Google that excels at understanding the context of a word in a sentence. இப்போ இதில் என்னன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை நான் சொன்ன இல்லையா டேட்டா ஃபியூஷன், குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா, குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா. ஓகே, குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா நம்பர்ஸ். ஓகே, இப்போ இது என்னன்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட், மியூச்சுவல் ஃபண்ட், கோல்டு மார்க்கெட் இதெல்லாமே என்னன்னா சென்டிமெண்ட். ஏன் இந்தியாவில் மட்டும் இவ்வளோ கோல்டு போகுது? அவர் உமன் ஆர் மோர் சென்டிமெண்ட். எல்லாத்துக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா they are having an emotional attachment towards gold. அது 10 பவுண்டா இருக்கட்டும், 20 பவுண்ட்ஸா இருக்கட்டும், 100 பவுண்ட்ஸா இருக்கட்டும், 200 பவுண்ட்ஸா இருக்கட்டும், our people are all keep on investing in gold. other countries அப்படி கிடையாது. ஓகே, அப்போ எமோஷன், அந்த எமோஷனை எப்படி கால்குலேட் பண்றது? இந்தியன் உமனுடைய எமோஷனலை எப்படி கேப்சர் பண்றது? அதே மாதிரி இந்தியன் இன்வெஸ்டர்ஸ் உடைய எமோஷனை எப்படி கேப்சர் பண்றது அப்படின்னா there is an analysis called sentimental analysis, NLP, automatically advanced level of NLP, natural language processing. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் என்ன சென்டிமெண்ட் வரும்? நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இலான் மஸ்க் இஸ் மேக்கிங் a statement, the future is electric vehicles. அப்படி சொன்ன உடனே எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் உடைய எனர்ஜி ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே பயங்கர அப்பாகும். ஓகே, அதே மாதிரி நரேந்திர மோடி, இஃப் ஹி வின்ஸ் அன் எலெக்ஷன், நீங்கள் எலெக்ஷன் வின் பண்ணப்போ பார்த்துருப்பீங்க,
அப்படி ஸ்டாக் ப்ரைஸ் எல்லாம் எலெக்ஷனுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி பயங்கர டவுன் ஆகும். எலெக்ஷன் ரிசல்ட் டவுன் ஆன உடனே அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே பயங்கர அப்பா. அப்ப sentiments of the people is also going to be get calculated. அதுல ரெண்டு சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குது, பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்ஸ், நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்ஸ். பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா it will take 6 months to 1 year to reflect on the share price. நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் அப்படின்னா within 7 days to 15 days குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். within 7 days to 15 days கூட. ஸோ இதுல என்னன்னா ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதுக்கு தகுந்தவாறு யூ ஹேவ் டு கெட் an explanation. you have to get an explanation for that. ஓகே, சரி. நான் வந்து இப்போ ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் எப்படி பண்ணியிருக்கேங்கிறதையும் காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி எக்ஸ்பிளைனபிள் ஏஐ பண்ணி என்ன ஒரு ஒர்க்குங்கிறது, ரெண்டு ஒர்க்கை நான் உங்களுக்கு நான் கம்பேர் பண்ணுறேன். இதுடைய it won't move, no? I'll take 9. Move ஆகுமா? இந்த இது கரெக்ட் இல்லை. இது வந்து பாயிண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. பாயிண்ட் மூவ் ஆகுது. அதில் இந்த இது கொண்டு இருக்கும் இல்லையா, அதை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் மூவ் ஆகும். நான் என்னுடைய okay. So like another half an hour, 45 minutes, I'll explain about the research projects I did as part of my doctoral science as well as PhD work. Okay. So இது வந்து stock price prediction using the traditional model. நம்ம நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும் பயோ இன்ஸ்பயர்ட் கம்ப்யூட்டிங்க்கும் நேச்சுரல் கம்ப்யூட்டிங்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ். அதுக்கடுத்து we are introducing the concept of generative AI. ஓகே, அதுக்கடுத்து இப்போ now agentic AI is also in the market. ஸோ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னது வந்து இந்த கான்செப்ட் தான். ஃபின்டெக் சொன்னேன் இல்லையா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்த்தீங்களா. ஸோ இது வந்து ஃபினான்ஷியல் ஐடி. இப்போ இது வரைக்கும் ரைட் நவ் டெக்னாலஜி as a tool. ஓகே, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்டெக் 2.0 இருக்குது. இட் இஸ் கால்ட் இன்டர்நெட் ஃபினான்ஸ். இன்டர்நெட் ஃபினான்ஸ்னா என்ன? மார்க்கெட் பிளேஸ் லெண்டிங், தேர்ட் பார்ட்டி பேமெண்ட், க்ரௌட் ஃபண்டிங், இன்டர்நெட் இன்சூரன்ஸ். டிஜிட்டல் கேஷ் இல்லையா அது. இதில் வந்து என்ன இன்டர்நெட் இன்சூரன்ஸ்னா என்ன, அது யாராவது அதுலேயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வருது. இன்சூரன்ஸ் இல்லை, இப்போ யாராவது கார் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, கார் பைக் எல்லாம், அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணுறோம்? அதாவது ஐடியா தெரியுமா? நீங்கள் ஒரு கார் வாங்குறீங்க, காருடைய வேல்யூ எவ்வளோ இன்சூரன்ஸ் பே பண்ணுறோம்? ஃப்ளாட்டாக 4%. நான் 10 lakhs ஒரு கார் வாங்குறேன்னா அதோடைய 4% 40,000 rupees எவரி இயர். அது டிப்ரிஷியேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, சரி. இப்போ என்னைய மாதிரி ஆளுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ எனக்கு ஒரு கார் இருக்குது, நான் கன்னியாகுமரியில் எங்கள் வீட்டை நிப்பாட்டி வச்சுருக்கேன், நான் பெங்களூரில் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. ஏன் நான் 40,000 rupees கட்டிக்கிட்டே இருக்கணும்? நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லையே. டிபெண்ட் அப்பான் த யூசேஜ். அதுதான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நவ் தே ஆர் கோயிங் டு இன்ட்ரோடியூஸ். ஃபாஸ்ட் டேக்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. நீங்கள் உங்கள் வெஹிக்கிள் எந்த ரோடில் ஓடுது, இந்த ரோடில் சரவம்பட்டி ரோடில் போனால் ஒரு ரேட்டு, மெயின் என்ஹெச்சில் போனீங்கன்னா ஒரு ரேட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி வாட் இஸ் யுவர் யூசேஜ்? நான் ஒன்றுமே யூஸ் பண்ணலன்னா எதுக்கு நான் 40,000 rupees? தட்ஸ் வாட் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி இன்டர்நெட் இன்சூரன்ஸ். எகைன் இதுலேயும் எக்ஸ்பிளைனபிள் ஏஐ. நான் எந்த ரோடு யூஸ் பண்ணுறேன், எந்த டைமில் யூஸ் பண்ணுறேன், எல்லா இதுவுமே கால்குலேட் பண்ணுறேன். ஓகே, சரி. நவ் ஃபியூச்சர் இஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஏபிசிடி ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி இன்டெலிஜென்ட் ஃபினான்ஸ். புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பீப்புள் ஆர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பீப்புள், யூ ஆர் ஹேவிங் a lot of scope on finance. நான் ஃபினான்ஸ் டேட்டா எவ்வளோ இது வரைக்கும் நான் சொன்னது அவ்வளோவுமே ஃபினான்ஸ் டேட்டா யூ ஆர் ஹேவிங். இப்போ எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் வி ஆர் ஹேவிங் டேட்டா பேஸ் கால்ட் ப்ளூம்பர்க்.
search பண்ணுங்க Bloomberg. Just go to, every year we are paying 1.5 crores அந்த Bloomberg database. உலகத்தில் உள்ள எல்லா டேட்டாவும் நம்ம எடுக்கலாம். ஒரு டெர்மினல், இந்த மாதிரி டெர்மினல் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். Bloomberg database. Bloomberg BLOOM Bloomberg database. அதை கிளிக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு if you want to know about any kind of financial data sets, you can approach me. I can give you. ஒரு டெர்மினல் உடைய காஸ்ட் வந்து என்னன்னா 15 lakhs for a year. 15 lakhs for a year. It is a year subscription. Okay. We are having a 10 terminals. இப்போ எங்க யூனிவர்சிட்டில பையன் வந்து ரியல் டைமாவே they will trade all the stock exchange, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, Hawaii, all the stock exchange in the world, all the data they are having. Sentiment data, Twitter data, social media data, foreign exchange data. Okay, commodity. Anybody knows about commodity data? Silver, gold. Okay, எல்லா டேட்டாவுமே available. So இதை வச்சு they can be able to do that. Okay, clear? Okay. So hope you can understand the about intelligent finance. So intelligent finance வரப்போ here what I say? Data fusion. It is not only quantitative data, it have to be combined with the qualitative data. So like the sentimental data. Okay. The models are some data. Okay. So predominantly this work is mostly based upon meta-heuristic, hyper-heuristic. But we are all working on artificial neural network, genetic algorithm, fuzzy logic. Okay. Slowly we are moving towards soft computing, and then we are moving towards bio-inspired computing, cuckoo algorithm, firefly algorithm, cat algorithm, lion algorithm, monkey algorithm. Very interesting. Bee algorithm. Okay. That is what it is called as natural computing. Natural computing. Okay. Cuckoo search, particle swarm algorithm, a bacterial form, ant colony optimizations. It's a very good domain. It's a very good domain, but very rarely getting explored. Okay. So now we have to understand from the nature, and we have to explain how nature takes the decision. I think mathematics people are there. Ant algorithm. What do you mean by ant algorithm or bee algorithm? What is the explanatory behind that? Search of phenomenon. Okay. Traveling salesman problem. Shortest path automatically it will take. The ant automatically detect the shortest path. Same thing, bees automatically detect the resources where it is available. And the concept we totally convert it into algorithm. That algorithm is going to be useful in financial decision making. That's a simple concept. Simple concept. That's how I use it. I will show you the demo. Okay? Yeah. Okay. So if this problem definition stock market data, daily stock market data, I can take it from NSE or BSE or Bloomberg. Any difference? If I go for NSE, daily data. Okay. Now I don't want daily data. I want a per minute data, per second data. That cannot be available in NSE as well as BSE. It is available only in Bloomberg. Okay. So, okay. Then we have to use the 15 years of stock data general. Then I am using prediction. Now money control la 1 year prediction, 1 month prediction, 3 months prediction, 6 months prediction, 1 year prediction, 3, 5. இதே மாதிரி நீங்க எப்படி பண்ற 3 days, 7 days, 14 days, 30 days, 90 days, 1 year. ஏன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல நம்ம அவ்வளவுதான் ரிஸ்க் எடுக்கணும். So this kind of predictions can be possible with a different sectors. This is the overall framework. Okay. Yeah.
You have to go for GPU or TPU, tensor processing unit or general processing unit. Sir, graphic processing unit. Okay, yeah. இதெல்லாம் பண்ணாதீங்களா? Stock market. நான் சொன்னேன் இல்லையா? What is this third of sheets? That's what I connected with the sentiment and cognitive. ஆட்டுமந்தன் சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம ஊர்ல, ஒருத்தங்க டெசிஷன் எடுத்தா எதுவுமே அனலைஸ் பண்றது கிடையாது. எல்லாரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓப்பன்லி ஐ அம் டெல்லிங் everybody is going to computer science, AI and data science. I don't know why everybody is going towards artificial intelligence and data science. ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கும் AI டேட்டா சயின்ஸுக்கும் அவ்வளோ பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை, only packaging difference. Okay, ஆனா everybody is going towards AI data science. நீங்க பாத்தீங்கன்னா what is going to happen? No job in the market. 300 especially if you take Coimbatore, 300 seats for computer science, 300 seats for AI, 300 seats for data science. Okay, that's what the same thing here in stock market also. Opinion based investment. யாருமே வந்து technical analysis, there are 3 different types of analysis: fundamental analysis, technical analysis, sentimental analysis. புரியுதுங்களா? fundamental analysis, technical analysis, sentimental. இந்த மூணு அனாலிசிஸும் யாரும் பார்க்கறதே கிடையாது. ரேண்டமா இன்வெஸ்ட் பண்ணு. ஃபைனலா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைம் ஒரு 1 month you will get a profit, then finally you will lose it. So there are 3 different types of analysis: fundamental analysis, technical analysis, sentimental analysis. Okay, I'll come to that. Sir, இதுல என்ன எடுத்துக்கன்னா 5 companies உடைய stock: State Bank of India, NTPC, Energy, Tata Steel, Infosys IT, Bharati Airtel. And we have to make sure that my algorithm is generalizable. It won't work only for banking sector. My algorithm will work only for any sector, all sectors. Computer science generalizability is what very, very important. Okay, so 5 companies stock. Okay, yes. So this is the overall prediction model. Okay, after prediction model, explainability model will come. Say, okay. So இதுல என்ன predict பண்றோம்? 1 day prediction, 5 day prediction, 10 day prediction, 30 day prediction. Okay, சரி. So இதுல 3 algorithm யூஸ் பண்றோம்: soft computing, bio-inspired computing. Okay, so here soft computing I am using very traditional fast forward neural network, time delay neural network, and radial basis function. Okay, இது வந்து traditional models. Okay, here fuzzy, I think genetic algorithm, particle swarm optimization, and this model. Okay, then finally we are having bio-inspired computing models, particle swarm optimization plus ANN put together. We have to combine it, hybrid models, genetic algorithm and artificial neural network, artificial D algorithms. சரி, ஓகே. ஸோ இப்போ இதில் ஏன் எக்ஸ்பிளைனபிலிட்டி வருது அப்படின்னா, actually this is the slightly outdated one. I'll tell you the futuristic one. ஏன்னா artificial neural network is a black box model. Black box modelனா என்ன? Input, hidden layer, output layer. Okay, you will get the prediction accuracy, but what are all the reason whether it will explain it to you? It will predict. நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சரி, ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் 3 மாடல்ஸ். ஓகே, I'll show you now. Okay, this is all the 3 phases. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், phase 1ல இத்தனை மாடல்ஸ் நான் கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன். That is because everything is ANN based. Then I am bringing fuzzy plus bio-inspired, then ANN plus bio-inspired, the combinations model. Okay, so phase 1, phase 2, phase 3. So the overall the framework, final framework மட்டும் தான் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இதுல. So இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா stock market data, we have to normalize the data normalizations, we have to do that. Yeah, here is it. What do you mean by technical indicators? Just type technical indicators in your
there are 54 technical indicators. Technical indicators in stock market. Technical indicators in stock market. Indicators in stock market. Weekly average, 14 days average. Okay, go to the images if you require. Okay. So we are having nearly 54 technical indicators are there. இந்த இண்டிகேட்டர்ஸை பற்றியெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாம தான் நிறைய பேர் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகி they are making a losses. Okay, maybe you can better, there are 54 technical indicators but very difficult for me to use all the 15 technical indicators. Okay, then I am using an algorithm. Okay, இதெல்லாம் நான் skip பண்றேன், உங்களுக்கு டேட்டா மட்டும் நான் கொண்டு வரேன். இதுதான் அந்த indicators. Okay, stochastic, momentum, ROC, RSI. See now, explainability, where it comes, it will explain which indicators you have to use it. You can, that's what, this is based upon my understanding, based upon the literature survey I got it there. Otherwise now in explainable AI, it have to tell which indicators you have to use out of 54. That based upon your experience, expertise and exposure. Okay, wow? Sure. So these are all the performance measures, generally RMSE, MEAE, covariance, hit rate, these are all the things. Okay. Sure. So we are having this kind of a models, genetic algorithm, PSO, ABC combinations. Okay. So can you able to get the prediction accuracy? This is the first one, GA back propagation neural network model. 97%, 98%, 69%, 99%, 99.12%. We can able to get the accuracy. This is one model. Okay. So this is second. This is over stock use பண்றேன். NTPC use பண்றேன், Tata use பண்றேன். எல்லாமே யூஸ் பண்ணப்போ அதோட accuracy பார்த்துட்டே இருங்க. எல்லாமே 96 and above it is showing. Then I am comparing it with the actual versus நீங்க மணி கண்ட்ரோல்ல பாத்தீங்க இல்லையா, net asset value அந்த stock exchange returns 1 day 1 month 3 months அதே மாதிரி நான் கம்பேர் பண்றேன். Graphically I am representing. Graphically I am representing. வச்சுங்களா? So same thing. This is for State Bank of India, only for State Bank of India. Then maybe we will get each and everything. I didn't put State Bank of India, NTPC, Tata, Infosys, SBI. over அந்த இது அல்காரிதம் மாறிட்டே இருக்குது. So now we can have a better comparison for 1 day comparison, 5 day comparison, which one is the best. This is a traditional model. So this is all the black box models. The black box model. Okay. Now I will tell you explainable AI model. So இதெல்லாம் நான் என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னா, I am using only the technical indicators. அதை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க. The same work with the different data, okay, but now this is using explainable AI model. So இப்போ இதில் என்னென்ன பேங்க் எடுத்துருக்கோம்னா, சேம் டேட்டா செட்ஸ் நம்ம அதில் எடுத்த மாதிரி ஆக்சிஸ் பேங்க். திஸ் இஸ் ஒன்லி பேங்கிங் செக்டார் மட்டும் எடுத்துருக்கோம். ஏன்னா இப்போ எக்ஸ்பிளனபிலிட்டி ஐன்னு வரப்போ ஏன் நம்ம அதில் நான் ஜென்ரலாக எடுத்தேன். இப்போ இது ஒரு பேங்க் மட்டும் எடுத்தேன். ஏன்? ஏன்னா சென்டிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த பேங்க் வில் டிஃபர், சென்டிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஐடி டிஃபர். அதை நம்ம ஜென்ரலைஸ் பண்ணவே முடியாது. நம்ம எக்ஸ்பிளைனபிலிட்டின்னு வரப்போ we have to focus only one domain. You have to focus only one
பண்ணும். அதனால எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா பேங்கிங். ஓகே சரி, அதோடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா 2018 வந்து 5 years of data. Opening price, closing price, high for the day, low for the day, volume, value. This is called இது fundamental analysis, fundamental data. Okay சரி, இதை என்ன பண்றோம், qualitative data, sentiment பண்றோம். Sentiment எங்கிருந்து எடுக்கிறோம், நியூஸ். ஓகே நம்ம பேப்பர்ஸ்ல வருது இல்லையா, நியூஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் கவுண்ட், பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் கவுண்ட், நியூஸ் ட்விட்டர் கவுண்ட், ட்விட்டர். ஸோ மோஸ்ட்லி நியூஸ் அண்ட் சென்டிமெண்ட். இந்த டேட்டா எங்க எடுக்கலாம்னா we can take it from the Bloomberg. ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ கேம். உங்களுக்கே தெரியும், ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஒப்பீனியன் மேட்டர்ஸ், எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் மேட்டர்ஸ், நியூஸ் பேப்பரில் வாட் எவர் தே ஆர் கம்யூனிகேட்டிங் மேட்டர்ஸ். ஸோ we have to get all those information. So now we are comparing quantitative data and qualitative data. Okay, so that's what now we are merging. This is what now here we are using explainable AI model. அதுல வந்து நம்ம ANN, artificial neural network மட்டும் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், இல்லைன்னா back propagation neural network. Here we are using graph based convolution neural network. It's an explainable AI model. It's an explainable AI model. Okay, so இதுல என்னென்ன டேட்டா எடுத்துருக்கு பாருங்க. ஹிஸ்டாரிக்கல் பிரைசஸ், என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் நான் காமிச்சேன் இல்லையா, அதுல வந்து ஒன்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் பிரைசஸ் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம். இதில் நான் என்ன யூஸ் பண்றேன், ஸ்டாக் நியூஸ் யூஸ் பண்றேன், ட்விட்டர் யூஸ் பண்றேன், டெக்னிக்கல் இண்டிகேட்டர். ஸோ இட் இஸ் பிகமிங் a மல்டி சோர்ஸ் டேட்டா. நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு பிகினிங்ல சொன்னேன் இல்லையா, ஜெனரல் டேட்டா, ஓப்பன் டேட்டா, ஆல்டர்னேட்டிவ் டேட்டா, ஸ்டாக் சென்டிமெண்டல் டேட்டா, எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி it is becoming a multi-source data. It's becoming a multi-source data. Then it is going to apply the pre-processing. Okay. So here phase 1 I am going to use a graphical based neural network model. Okay. இதோட accuracy எவ்வளவுன்னு பார்க்கலாம். So இதை நீங்க பாருங்க, ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வெறும் ட்ரேடிங் டேட்டா மட்டும் வச்சா accuracy பாருங்க, நீங்க எவ்வளவு காம்பினேஷன்ஸ் பண்ணலாம்னு பாருங்க. This is what explainable. இப்போ இதுல நீங்க நல்லாவே எக்ஸ்பிளைனபிலிட்டி நீங்க பார்க்கலாம். வெறும் ட்ரேட் டேட்டா மட்டும் வச்சா 53.52 accuracy. நியூஸ் டேட்டா ஆட் பண்ணா 40, அது மட்டும் பண்ணா 49.30. ட்விட்டர் டேட்டா மட்டும் யூஸ் பண்ணா 47.57. வெறும் டெக்னிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணா 59.51. இது என்ன மாடல், ப்ராபபிலிஸ்டிக் மாடல். ஜெனரலி ப்ராபபிலிஸ்டிக் மாடல். ஸோ வெறும் 1 மட்டும் வச்சு. Then now I am going for combinations. இப்போ நீங்க ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணா accuracy increase ஆயிருக்குதா, ட்ரூத் இத பாருங்க, ட்ரேடிங் டேட்டாவும் நியூஸ் டேட்டாவும். ஓகே, சேம் திங் 11th இது பாருங்க, ட்ரேடிங் டேட்டா, நியூஸ் டேட்டா, ட்விட்டர் டேட்டா 57 பாயிண்ட் இருக்குதா. இவ்வளவுத்தையும் நான் கம்பைன் பண்ணப்போ 77.46 வருதா. So it have to explain. Your algorithm need to explain to you. Okay, combine all those things, you will have a better. Either based பண்ணி I can able to decide whether I can able to buy the stock or sell the stock. Okay, so என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா accuracy, precision rate increase ஆகிட்டே இருக்கு பாருங்க. 57.93 ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இது reach 78.31. Okay, இது ஒரு மாடல். Okay, so next வந்து support vector machine as well as explainable AI model. Explainable AI model, SVM ஐயும் traditional XAI model, same concept தான். இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா same thing will work. Explainable. இப்போதான் நம்ம வந்து explainable AI model கொண்டு வரோம். Whether I can able to buy or sell, it have to explain to you. நான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணப்போ automatically it have to explain, okay Kumar, this is the right time to sell your stock. Okay, based upon these are all the criteria. So it have to give me an indication about technical indicators, sentimental analysis and fundamental analysis. Okay, so இத நீங்க பாருங்க, வெறும் quantitative data யூஸ் பண்ணா என்ன accuracy, வெறும் qualitative data மட்டும் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா what is the accuracy. If you combine proposed, இங்கே பாருங்க, from precision recall increase ஆயிட்டே இருக்குதா.
Are you able to understand how the combinations will work? Very quantitative data, technical indicators மட்டும் போனீங்கன்னா only 85.9%. Very qualitative data மட்டும் பண்ணா this accuracy. Finally, they propose you will get this accuracy. Got it? Okay. So this I compared this one with an existing the comparison. Existing comparison. Okay. Now bi-LST. Bidirectional LST. BERT model சொன்னேன் இல்லையா? BERT உடைய extension is bidirectional LST model. Same concept. Okay. So now here also we can able to decide whether the stock market is going to rise, stock market is going to fail. You have to get an explanation. Okay. Same thing here. Combining whether you are getting used now. Okay. Quantitative, same thing. Now we can able to compare the three models. Another problem I will show you. So first one is a very traditional model. Black box model. The current one I explained about is the bi-LSTM, graphical based neural network. These are all explainable AI models. Okay. இப்போ என்னன்னா, what is the challenge அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா corpus. What do you mean by corpus? Corpusங்கிற word we have to define a corpus. Now, linguistic discovery using lexicon approaches in a financial learning course. I'll tell you what is that. Just go through this. Now, we have to understand about sentimental analysis, emotional analysis, tonality. Now, still we are going further. நான் உங்களுக்கு சொன்னது வந்து சென்டிமெண்ட் மட்டும்தான். Sentiment is different, emotion is different, tonality. Okay. So இதெல்லாம் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். நம்ம just only quantitative data மட்டும் போகாது. We have to understand about tonality and polarity. இப்போ நம்மளே கிளாஸ்ல இருக்கப்போ என்ன டோன் யூஸ் பண்றோம், இந்த மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றோம், அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, சைபர் பிசிக்கல் காக்னிட்டிவ் சிஸ்டம். So here emotional analysis also you have to do that, sentimental. So these are all you know that. That's what I said. Here we are using BERT. Now another concept is coming up only for finance domain. That's what I said, corpus. Okay. Dictionary for finance. Tamil dictionary பார்த்திருக்குமா இல்லையா, English dictionary பார்த்திருக்குமா இல்லையா? Okay. Now we have to create a dictionary for finance, especially for stock market. Upon another better accuracy you will get it. Okay, other than the work. Okay, lexicon based, these are all machine learning approaches, all those things. I will show you the actual view. This is a conceptual model. Okay, இதுல வந்து என்னன்னா financial earning calls. அது வேணா டைப் பண்ணுங்க. What do you mean financial earning calls or financial earnings calls transcripts? Financial earning calls transcripts. So அதை பேஸ் பண்ணி அது என்னன்னா, ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? உங்க காலேஜுக்கு ஒரு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஓகே, இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஒரு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஆனுவல் ரிப்போர்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் தான் that is called lexicon corpus. So annual report எத்தனை பேஜ் இருக்கும்? 100 பேஜ் வருமா, 200 பேஜ் வரலாமா? ஓகே, என்னென்ன டெசிஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க டாடா எடுத்துக்கோங்க, TCS.
Okay, TCS is going to invest in Tata Energy. Tata Energy, Tata Electric Vehicles. அப்ப எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அந்த ஃபினான்ஷியல் ஏர்னிங் கால்ஸ்க்குள்ள வரும். நான் இதுக்குதான் பார்க்கிறேன். ஃபினான்ஷியல் ஏர்னிங் கால்ஸ் அதுல என்னென்னலாம் இருக்குன்னா ஃபினான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ், கம்பெனி எந்த அளவுக்கு ஃபினான்ஷியலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க, என்ன ஏரியாவில் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க, இல்லைனா கம்பெனியுடைய ஸ்டாக் மார்க்கெட் லோவாக போயிட்டு இருக்கா, எல்லாமே அதில் இது பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்து நம்ம we are going to come up with the things. Okay, இதுக்கு ஒரு வெப்சைட் கூட நீங்கள் பார்க்கலாங்க. Just go to the website, open PDF or chat PDF or open PDF. Chat PDF. Sorry, chat PDF. இது ஆக்சுவலாக சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ்டு. ஓகே, இப்போ இதில் வந்து எப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 200 பேஜ் PDF அப்லோட் பண்ணுங்க. இப்போ பண்ண முடியாது, ஆனால் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிங்கனாலும் இட் வில் ஆன்சர். என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிங்கனாலும் இட் வில் ஆன்சர். இதை நான் எப்படி நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இன்ஃபோசிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத நான் டிசைட் பண்ணுவேன். அப்போ என்ன பண்ணுவேன், இன்ஃபோசிஸுடைய லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் ஆனுவல் ரிப்போர்ட், லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் ஆனுவல் ரிப்போர்ட், 5 வருஷம் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்கிற ரிப்போர்ட்டை எடுத்து PDF, ஜஸ்ட் அப்லோட் த PDF தான். அப்லோட் PDFல நான் என்ன பண்ணுறேன், 2020 2025 வரைக்கும் உள்ள அவங்களுடைய 5 இயர்ஸ் ஆனுவல் ஸ்டேட்மெண்ட், அந்த ஆனுவல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் கொடுத்துட்டேன்னா இந்த அல்காரிதம் இது என்ன பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ வில் கம்பேர் த 5 இயர்ஸ் ரிப்போர்ட்டை, ஆட்டோமேட்டிக்காக 5 இயர்ஸ் ரிப்போர்ட்டை கம்பேர் பண்ணி எனக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கும். தென் ஐ கேன் டிசைட் whether I can able to invest my money in the stock. So இதே மாதிரி தான் now we are trying to build the chat PDF இருக்கு இல்லையா, chat PDF மாதிரி we are trying to build up a model. நான் இது ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன், this is a very latest work. Okay, so இப்போ நீங்கள் இதில் என்னென்ன இன்புட் கொடுக்குறோன்னா ஏர்னிங் கால்ஸ்ங்கிறதுனா என்னென்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, செகண்டு வேடர், there's a corpus exclusively for finance. Same thing, Lagrange McDonald polarity, experts எல்லாம் ஒப்பீனியன் கொடுப்பாங்களா இல்லையா, ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பார்த்த அளவில் எவ்ரி டே நம்ம வந்து நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய பேர் சொல்லுவாங்களே எந்த ஸ்டாக் இன்னைக்கு வாங்குங்க அப்படிங்கிற அந்த அதை பில்டப் பண்ணுறதுக்கு we are having a corpus. ஓகே, கார்பஸ்ங்கிறது வந்து டெக்ஸ்ட் டேட்டா, புரியுதுங்களா, கார்பஸ்ங்கிறது வந்து டெக்ஸ்ட் டேட்டா. ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் டேட்டாவை நான் இன்புட்டாக கொடுத்து என்ன அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are extracting the futures, என்னென்ன சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு we are understanding the trend of the stock market, future engineering, trend, directions, lagged variables, these are all the things we are trying to find. Okay, சரி, இதெல்லாமே available, all the data is available online, inverse publicly available, lexicon it is already available, text crop எவ்வளோ எத்தனை கம்பெனியுடைய டெக்ஸ்ட் டேட்டாஸ் எல்லாமே இருக்குதுங்கிறது we are having a thing, cross domain, language modeling, all those data is available in the public form. Okay, so இதை எடுத்துட்டு சேம் திங் இங்கே பாருங்க, இப்போ நான் ஜென்ரலாக எங்கே வந்துருக்கிறேன்,
financial databases, Bloomberg, plus இங்க நான் என்ன ஆட் பண்றேன், qualitative data ஆட் பண்றேன், NLP, natural language processing. Okay, so quantitative data இங்க இருந்து வருது என்னது, அதுல இருந்து என்ன பண்றோம், document pre-processing பண்றோம். NLP ல உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, tokenization, summarization, stemming, அது எல்லாமே பண்ணிட்டு அதுல இருந்து term documents understand பண்ணிட்டு we are extracting the sentiments. We are extracting the sentiments. Sentiments நம்ம understand பண்ண முடியுமா இல்லையா? ஒரு பேஜ் நீங்க ரீட் பண்ணீங்கன்னா அது பாசிட்டிவா இருக்குதா, நெகட்டிவா இருக்குதா, நியூட்ரலா இருக்குதா, அவ்வளவுதான் நம்ம ஃபினான்ஷியல் டெசிஷன் எடுக்க முடியும். அதை மட்டும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு again we are all combining this and we are creating an effect, whether positive effect is sentiment இருக்குதா, negative sentiment score இருக்குதாங்கிறத we can able to predict it. Okay. So Infosys, HCL, it's கொஞ்சம் very difficult to understand, but anyway, finalize. So இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா sentiment scores. ஒவ்வொரு பேங்கை பத்தி உள்ள sentiments. Okay, அந்த sentiment scores தான் we are going to extracting. Here we compared with the three models. Okay, BERT, FinBERT, Lagrange models. This is a totally a kind of a qualitative analysis. Beginning, I think some people might have talked about this. Okay. Now, some of the AI we started, machine learning we started. Now we started using generative AI. Okay, last two works what I showed it to you, either it is a lexical analysis or the explainable AI is comes under generative AI model. But now, still further we are going for AI agents. It is fully automation. It is fully automation. Okay. Yeah. Now this is what you have to understand. We are moving from a black box model to a transparent model. I already told you, random forest, even deep learning, neural networks, these are all black box models. We don't know because we are keep on increasing the hidden layers. Hidden layers. So, but very difficult to understand based upon what logic it took the accuracy rate we got. But here if you go for these models, generative additive models, rule-based models, linear regression, logistic regression, then we can go for a transparent model. This is what I said. Now, in the case of an explainable AI, you have to combine human expertise with the AI models. With the AI models. So, என்னுடைய first நான் ஒரு presentation கொடுத்தேன் இல்லையா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா only for AI model. அதுல பாத்தீங்கன்னா high accuracy வந்துச்சா இல்லையா, 97, 98 I got. 97 and 98 I got. It is very task specific. Okay, but certain extent only it is can be explainable. My second work and third work. Okay, but now we are trying to extract the broad experience of the human. Domain knowledge, yes, this is where the explainable AI comes in. Like with the lexical analysis, there is a domain knowledge. Whether you are going to create a domain corpus for finance, for marketing, for advertisement, for HR. இப்போ நீங்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். I think அந்த வைரமுத்துடைய பையன் இருக்கிறார் இல்லையா, டாக்டர் கார்த்திக். His name is Dr. Karthik. He is working in computer science department of Anna University. அவர் என்ன பண்றாருன்னா தமிழ்ல கார்பஸ் கிரியேட் பண்றாரு. இப்போ நம்ம சாட் ஜிபிடி தமிழ்ல பண்ண முடியுமா? டிரான்ஸ்லேட் தான் பண்ண முடியும். புரியுதுங்களா? இப்போ சாட் ஜிபிடியுடைய ப்ராப்ளம் என்ன?
Why we are telling it is bias? One வந்து limited data. நான் சொன்னேன் only 4 to 5% of the data is what? Indexed. It is not real time. It is not real time. But நான் இப்போ நான் explain பண்ணதெல்லாம் real timeல கொண்டு வரலாம். Only thing is you have to feed the data accordingly. Okay. அடுத்து what is the problem of generative AI? It is totally global data, not local data. Not local data. So இப்போ நம்ம தமிழ்ல if you want to create a ChatGPT, அப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கார்பஸ்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணணுமா இல்லையா? Who will create the corpus? I think in Anna University you are all having a very good corpus they created in Tamil only for Tamil language. இத மாதிரி ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் கிரியேட் பண்ணுவாங்களா இல்லையா? நீங்க பாத்தீங்கன்னா Google as a company they established the R&D center in Coimbatore with 3,000 sorry not Coimbatore Bangalore 3,000 members they are going to recruit. 3,000 members they are going to recruit. What is the purpose? Linguistics. Linguistic understanding. Linguistics understanding. Phonetics. Semantics. Ontology. Ontology. All those things. Okay. அப்போ இந்தியாவில் எத்தனை லாங்குவேஜ் இருக்குது? இந்தியாவில் எவ்வளோ மக்கள் இருக்கிறோம்? 146 கோடி மக்கள் இருக்கிறோம். 140 languages are there officially. Officially we are having 140 language. 146 கோடிங்கிறது யூரோப்பில் 30 கண்ட்ரியுடைய பாப்புலேஷனை சேர்த்தாதான் 146 கோடி. தமிழுக்கு ஒரு கார்பஸ் கிரியேட் பண்ணணும், மலையாளத்துக்கு ஒரு கிரியேட் பண்ணணும், தெலுங்கு, ஹிந்தி, ஒடிசா, அப்படி ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாமா இல்லையா? ஓகே. அது மாதிரி இப்போ எங்களை மாதிரி ஆட்கள், இப்போ நான் வந்து தமிழ் பேசுகிறேன்னா, நடுவில் கன்னடத்தை பேசுகிறேன்னா, நடுவில் மலையாளம் பேசுகிறேனாங்கிறது பைலிங்குவல் மல்டிலிங்குவல். இப்போ எனக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் எப்படி செட் கூகுள் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட் ஆகும், நான் எந்த லாங்குவேஜில் பேசினாலும் இட் ஹேவ் டு ஆன்சர் டு மீ. ஐ எம் நாட் கம்ஃபர்டபுள் ஒன்லி இன் இங்கிலீஷ். நான் தமிழில் பேசினாலும் எனக்கு ஆன்சர் கொடுக்கணும். தமிழும் மலையாளமும் கலந்து நான் பேசினாலும் இட் ஹேவ் டு கிவ் மீ an answer. Okay. So that is what now broad experience, domain knowledge we have to bring in. இப்போ நாங்கள் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இப்போ ஒர்க் பண்ணுறோம். நிறைய கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பீப்புள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க, லாங்குவேஜ் ஸ்பெசிஃபிக். நான் சொன்னேன் இல்லையா, நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங், நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேஷன், மூணுமே டிஃப்ரெண்ட், மூணுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டு. இப்போ இதே மாதிரி பிஸ்னஸில் நாங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, மார்க்கெட்டிங்க்கு ஒரு டேட்டா கார்பஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன். நான் இப்போ ஃபினான்ஸுக்கு கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதே மாதிரி ஹெச்ஆருக்கு கிரியேட் பண்ணலாமா இல்லையா? ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணலாமா இல்லையா? I think in your university there is a college there is a HR department. நம்ம HR department போகாமையே we have to get all the information. It have to explain to you. Okay. So that is what the domain knowledge, and finally we have to add creativity. இந்த ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ண அப்படின்னா AI assisted decision making, that is nothing but explainable AI. இந்த அல்காரிதம் just note down பண்ணிக்கோங்க. Now we started with the line and SAP, and now I said no graph based. So far maybe I might have used graph based, explainable graph neural network. I used only these two models in my research work, but now further sharp flow, so many things, new extent of graphic like dependency. Okay, why we are going for graph based neural network? What do you mean by how ANN will be different from graph based neural network? Where graph based neural network is used? Where graph based neural network is used? Predominantly social network. Very good. Sorry, very good. Social networking. அது என்ன social networkingல அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன தியரி, ஒரு எக்ஸ்பிளைனபிலிட்டி. Just go to Google and type 6-degree separation. 6-degree separation. What do you mean by 6-degree separation? சார் சொன்னார் இல்லையா,
What is 6 degree separation? அப்படி அதை இமேஜில் போய் பாருங்க. அதே இதை இந்த கான்செப்ட் 6 degree செப்பரேஷனை அப்படி கூகுள் இமேஜில் போய் பாருங்க. So this is one best example for explainable AI in societal concept. Any understanding? What is 6 degree separation? Actually, computer science algorithm வந்து இப்போ நீங்க Facebookல LinkedInல இருக்கீங்க இல்லையா, that is our algorithm. Data எந்த algorithm? Social data, societal algorithm, societal data. அப்படிதானே? So அதோட theory என்ன? 6 degree separation theory. அது வந்து social theory. So now computer science people using algorithm, okay, using the help of social 6 degree separation is the social theory. What is that? Just you are understand what is 6 degree separation? So that means sometimes we used to say about our relatives, sisters, brothers, something like Yeah. that. What do you mean by 1 degree relationship, 2 degree relationship, 3 degree relationship? நீங்க கூகுள்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த Facebookல நீங்க பாத்தீங்கன்னா at the maximum வந்து நம்ம 2 degree to 3 degree வரைக்கும் ஒரு சில பேர் வந்திருப்போம். அதுக்கு மேல வந்திருக்க மாட்டோம். ஸோ இது வந்து வேர்ல்டு philosophy. என்ன philosophyனா இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் we are connected each other with 6 degree relationship. With 6 degree relationship. அதை எப்படி சொல்றேன்? இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கான்டாக்ட் பாயிண்ட் யாரு? உஷா மேம். எனக்கும் அவங்களுக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன? ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1 degree relationship. 1 degree relationship. நீங்க எல்லாம் யாரு? உஷா மேடத்துடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொலீக்ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ எல்லாம் ஒன்று தான். ஸோ நீங்க அவங்களுக்கு 1 degree ரிலேஷன்ஷிப்ல வருவீங்க. எனக்கு வரப்ப எப்படி வருவீங்க? 2 degree. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ நீங்க எனக்கு வரப்போ நீங்க இப்போ எப்படி நம்ம அல்காரிதம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்க. என்னுடைய மொபைல் ஃபோன் இங்க இருக்குதா? உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன் இங்க இருக்குதா? இன்னைக்கு டுடே ஈவினிங் ஐ வில் கெட் a friendship request. You may also get a friend request from me. ஏன்னா அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணது? The proximity of our mobile phone. Proximity of our mobile phone. நீங்க சேம் திங் கூகுள் இதுல ஓலா ஊபர்ல போப்போம் இந்த டிராஃபிக் ஜாம்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? அது எல்லாமே பேஸ்ட் அப்பான் அவர் மொபைல் ஃபோன் நெட்வொர்க். ஸோ இதே மாதிரி இப்போ என்னுடைய மொபைல் ஃபோன் ப்ராக்சிமிட்டி உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன் ப்ராக்சிமிட்டி பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால டுடே ஈவினிங் ஐ மே ரிசீவ் a request. So if I accept your request, you are becoming my friends of friends. Okay. நீங்க இப்படி பாத்தீங்கன்னா இப்போ என்னுடைய ப்ரொஃபைல்ல யார் இருக்குதாங்கன்னா மம்முட்டி இருக்கிறார். எனக்கு மம்முட்டிக்கு என்ன பழக்கமா என்ன? எனக்கு அவர் யாருன்னு தெரியாது, அவருக்கு நான் யாருன்னு தெரியாது. ஆனா என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கோ he is a very close relationship. So automatically he is into my 2 degree. 1 degree relationship இருக்கலாம், 2 degree இருக்கலாம், sometimes it can be 3 degree. So now at the maximum we receive 3 degree. Okay, புரியுதுங்களா? So now this is what now இப்போ இதை வந்து எப்படி நம்ம பிராக்டிக்கலா யூஸ் பண்றது? எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க? இப்போ இதை வந்து ஏன் நான் ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்ல நான் சொன்னேன் இல்லையா, கவர்மெண்ட் வாண்ட் டு இன்ட்ரோடியூஸ் டிஜிட்டல் ஐடென்டிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பொலிட்டிக்கலி கோ பேக் மோடி அப்படின்னு ஒரு ட்ரெண்ட் செட் பண்ணோமா இல்லையா தமிழ்நாட்டில்? யாரு செட் பண்ணது? டிஎம்கே. எப்படி செட் பண்ணாங்க? யாரை வச்சு செட் பண்ணாங்க? இதெல்லாம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுமா இல்லையா? இது யாருக்கு தேவை? டாப் லெவல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தேவை. பிகாஸ் இதுல செக்யூரிட்டி பர்பஸும் இருக்குது. இப்போ நம்ம வார் நடந்துச்சு, ஆபரேஷன் சிந்தூர். அதுல நிறைய பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஆல்சோ கேம், நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஆல்சோ கேம், நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஆல்சோ கேம். அது எங்க இருந்து ஆரிஜினேட் ஆகுது? இப்போ கோ பேக் மோடின்னு ஆரிஜினேட் ஆனது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான். அந்த ட்ரெண்டா சோசியல் மீடியால ட்ரெண்ட் செட் பண்றாங்களா இல்லையா? அது மாதிரி இப்போ கூலின்னு ஒரு படம் வந்திருக்கா இல்லையா? ஓகே, அதுக்கு வந்து நம்ம we have to create a trend. எல்லாமே மார்க்கெட்டிங் ஜிமிக்ஸ், எல்லாமே பிசினஸ். அல்டிமேட்லி இட் இஸ் a business. 400 crores turnover, 700 crores turnover, அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு just we are going and seeing the movie, no? ஒரு சில படம்
படம் ஒன்றுமே இருக்காது, ட்ரெண்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க, அங்கே போனால் ஒன்றுமே இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் திங்ஸ், பிகாஸ் திஸ் இஸ் வேர் தி எக்ஸ்பிளைனபிலிட்டி வில் கம். இப்போ இதில் வந்து செக்யூரிட்டி பர்பஸ், இந்த கோ பேக் மோடி சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ நவ் கவர்மெண்ட் வாண்ட் டு நோ எங்கே இருந்து எந்தெந்த ப்ரொஃபைல்ல இருந்து இந்த மாதிரி ட்ரெண்ட் ஐடியாலஜி, யார் யார் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் ஐடியாலஜி, யார் யார் டிஎம்கே ஐடியாலஜி, அதெல்லாம் தே வாண்ட் டு ப்ரொஃபைல் இட். அதெல்லாம் தே வாண்ட் டு டேக் எ ப்ரொஃபைல் இட் அண்ட் தே வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் கோயம்புத்தூர்ல எந்த ஏரியால எந்த லொகேஷன்ல இருந்து ட்ரெண்ட் ஆகுது. அதுக்கு வந்து தே ஆர் பில்டிங் அப் அன் அல்காரிதம்ஸ். ஓகே, are you understand? Okay, yeah, these are all the explainable AI models. நான் உங்களுக்கு நான் அப்போ சொன்னது வந்து line is now is getting outdated. Okay, but now we are moving towards this one explainable graph neural networks. நான் அந்த இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணது இல்லை, but I use explainable graph neural networks in my work. Okay, now explainable neural symbolic learning, textual explanation of visual models. These are also going to come up, especially in the case of social media data. Social media data. Okay, there are so many models. This is also slightly getting an outdated models. Okay, so why it is into business? This is the issue. Legal and regulatory compliance. Because the moment if you are started collecting alternative data, open data, social media data, we have to be very careful. You have to be very careful. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்காலர்ஸ் இருக்கிறீங்க, எங்க இதுல ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. இப்போ முந்திலாம் வந்து இப்போ உங்களை பத்தி நீங்களாம் ஸ்காலர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க, உங்களை பத்தி ஒப்பீனியன் கேட்கணும்னா யார்கிட்ட கேட்பாங்க? ஃபேக்கல்டிஸ்ட்டை கேட்பாங்க. நீங்கள் ஒரு ஜாப்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஓகே எப்படி அவங்களுடைய டிசிப்ளின், பஞ்சுவாலிட்டி, பர்சனாலிட்டி, ஆட்டிடியூட், பிஹேவியர், அப்படி தானே. ஸோ ஐ யூஸ் டு கெட் அ கால் ஃப்ரம் சம் கம்பெனிஸ், ஓகே யுவர் ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் இன் அவர் டீம், வாட் இஸ் த கேரக்டர், ஸோ ரெஃபரன்ஸ். இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? டோட்டலி they are taking the data from your social media, they are taking the data from your, அதில் நீங்கள் ப்ரைவசி, டேட்டா ப்ரைவசி, டேட்டா செக்யூரிட்டி, டேட்டா டிரான்ஸ்பரன்சி, டேட்டா ட்ரஸ்ட்வர்த்தினஸ் எல்லாம் பேசாதீங்க. அதெல்லாம் they know how to get the data, they know how to get the data. ஓகே, ஸோ நான் உங்களுடைய நேம் என்னமா? மோனிஷா. மோனிஷாவை பற்றி லாஸ்ட் 10 இயர்ஸாக மோனிஷா என்னென்ன போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க எல்லா டேட்டாவும் நான் எடுத்துடலாமா இல்லையா? HR மாடல், திஸ் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்பிளைனபிள் ஏ இன் HR. இப்போ நான் வந்து HR ஆஃப் த அக்சென்ச்சர் ஆர் உங்களுடைய KGCAS எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஐ வில் கெட் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் ட்வீட்ஸ் ஆஃப் மோனிஷா. என்னுடைய மாடலில் போட்டு ரன் பண்ணி எடுத்தேன்னா it will tell, okay, Monisha's personality, behavior, attitude, ego, ideology, இதெல்லாம் எனக்கு அப்படி கொடுத்துரும். ஓகே, இப்போ நான் சொல்றேன் எங்கள் பசங்களுடைய பிரச்சனையை சொல்கிறேன். இந்த பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃப்ரைடே ஆனால் பக்கத்தில் கோரமங்கலம் இருக்கு, டெய்லி பார்ட்டி, ஃப்ரைடே பார்ட்டி, நத்திங் ராங் இன் கோயிங் ஃபார் அ பார்ட்டி வித் யுவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஆர் பாய் ஃப்ரெண்ட். ஓகே, அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க வித் கிளாஸ் ஆஃப் வைன் ஆர் எனிதிங், அதை எடுத்து எங்கே பண்ணுறது? அப்போ அல்காரிதம் இது பண்ணப்போ என்ன பண்ணோம்? ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வேணால் சொல்லலாம் என்னுடைய பர்சனல் ப்ரொஃபைல் இதுக்கு கம்பெனிக்கு, பட் ஆனால் the company will take it in a different way. Okay, so Friday, every Friday, Saturday, Sunday, full enjoyment. You enjoy, but don't post the personal photo. Personal photo. These are this kind of your models. Now, okay, but now even some kind of detective agencies for marriage proposals. Shadi.com, அவங்கெல்லாம் they are all now accessing your social media. அதில் நீங்கள் எந்த மாதிரி ஐடியாலஜியில் போகிறீங்க எல்லாமே they are doing. That's what we are having a limit to share certain things in the online social media. So உங்களுக்கு 6 degree separation கொண்டு வந்திருக்கிறேன், அதோடைய இஷ்யூஸும் உங்களுக்கு பார்க்கணும். ஓகே, yeah, legal and regulatory compliance. ஓகே, ஸோ இப்போ என்னுடைய டேட்டா இப்போ நான் இங்கே வரப்போ கேமரா வச்சுருக்கீங்களா இல்லையா? இந்த ரூமில் கேமரா இருக்கா இல்லையா? இருக்கு இல்லையா?
இது என்ன டேட்டா ப்ரைவசியா? நான் என்ன சொல்லுவேன், it is affecting my privacy. But your management will say, no, it is data security. Okay. Data trustworthiness, data transparency, data transparency. Where we have to fit the data? Where we have to fit the data? We have to explain. Okay. Another problem. Now another concept, I think, digital identity, healthcare identity is also going to come up. Healthcare, okay. Now I என்ன பண்றேன், I am going to do my entire body checkup. Entire body checkup in a hospital. Apollo போறேன். Apollo வந்து I paid 25,000 rupees to check my entire data. Data belongs to whom? Data belongs to whom? Hospital. I paid 25,000 rupees. It is my own body data. Okay, அங்கேயே problem வரும். அங்கே Siemens as a company, they are having a devices. ECG, fMRI, MRI, all those things. Whose data? It's my data or Siemens data or Apollo data? Okay. Explainable in healthcare. சரி, ஓகே. ஏன்னா அதோட என்னுடைய பிரெயின் டேட்டா இருக்குது, ஹார்ட் டேட்டா இருக்குது, blood data இருக்குது, sugar data இருக்குது, BP data இருக்குது, எல்லா டேட்டாவும் இருக்குது. Okay. Now I am not comfortable with Apollo. I want to go to KMCH. அப்போ KMCH போய் again I have to take spend 25,000 rupees and I have to take again all the data. Can I able to transfer the data? Okay. Can I able, there's an option, can I able to transfer the data from Apollo Hospital to KMCH? So far no. But now Government of India is working on to bring up that model. So in that case they have to explain for what reasons I am transferring the data to Apollo to KMCH. That's what lot of legal and regulatory issues are. So far, that's what I said, Industry 4.0, cyber physical system, no legal and no regulatory issues. But cyber physical cognitive system, cyber physical social system, lot of regulatory issues, lot of legal issues will be there. Okay, I talked about blockchain, I talked about smart contract, that's what the legal and issue. Okay, so now I said privacy and security. For me it is a privacy, for other one it is security. So how you have to explain, to the people. Explanation always raise trust. This is also a problem. Again, it will lead to another trustable issue, digital trust. Okay. Black box, that's what I said, black box. Too much of transparency also leads to problem. Crystal box, balance between explainability and accuracy. நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் நான் காமிச்சேன் இல்லையா, அதுல அக்யூரசி நல்லா இருந்திருக்கும். அக்யூரசி அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் 98.7%. பட் அதே இது என்னுடைய செகண்ட் ஒர்க் நான் தேர்ட் ஒர்க் நான் காமிக்கிறப்போ அக்யூரசி எல்லாமே டவுன் ஆயிடுச்சு. ஆனா explainability is good. Explainability is. So how we are going to mix? That's what the main challenge for explainable AI in business. Yeah. Now another concept comes in. Article 19 to Article 31 of Indian Constitution talks about individual rights, individual fundamental rights. But now there is a right to interpretability. Okay. What kind of an interpretability we can do that? Explainability, why did it do that? Transparency, how does it work? Okay, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்பிளைனபிலிட்டி கூட இம்பார்ட்டன்ட். Especially I am working in a financial decision making. நான் financial decision makingல என்ன பண்ணுவேன்? You can buy the stock, you can sell the stock, or you can hold the stock, or you can able to give a loan for the person. அதோட நான் நின்றுவேன். ஆனா same thing explainable AI comes in healthcare. The doctors have to explain it to you, no? How does it happen?
Why it happened also they have to do. Still they more further they have to go and explain, okay, how it works. They have to do that. Okay. So this is what again. This is around the business, environmental usage, business usage. These are all the things I already explained in a business context, especially finance and HR context. Right to explanation. Because we started with General Data Protection Regulation (GDPR). In European Union, data privacy is very important. Okay, but in India, now only we introduced the concept of DPDP, Data Privacy Data Protection Act. Like GDPR in European context, here we are having DPDP Act. Okay, but that is not implementable so far. There are a lot of other challenges are there because we don't have an infrastructure. I told you about India stack. We are not creating the kind of an infrastructure. Okay, these are all again, where and all you can able to use explanations, case-based, contextual. I already told you. Okay, and contract also I already mentioned. Counterfactual. This is mostly in the case of legal aspects. Scientific, simulation, statistical, and trace-based. All those aspects you can able to make use of this explanation. Again, I already told you about financial explainable AI. Why? We have to answerable to the regulators. We have to answerable to the end users. We have to answerable to the domain experts. So you have to combine all their knowledge and then you have to take the decision. Okay. Because this is what now another concept is coming up, regulatory technology. Like fintech, now there's some regulations. Why Paytm got a problem? Paytm is almost, the government has stopped it. What is the problem? Because now Google Pay is not an issue so far. Why? What is the problem of Paytm? Why government stopped? Any issue? KYC, know your customers. They without proper document, okay, that's where a lot of legal black money can be able to pulled in. Because now if you go to any bank, KYC is very important. Know your customer. In know your customer, what we are doing, your mobile data, mobile phone, your Aadhaar number, your PAN number have to be get integrated. Okay. Paytm failed to do that. If somebody is failed to do that, then black money can be able to get rotated. Black money able to get rotated. That RBI find it out and they imposed it. Okay. So now KYC will become KYD. KYC will become KYD. What do you mean by KYD? Know your data. Know your data. That is what now Paytm is doing. Sorry, Google Pay is doing. Google Pay is having all our transaction history, in which location, in which shop you purchased, Sunday what is your purchase trend, all those things Google Pay can able to do that. So KYC will become KYD, then it is going to be BYD. Bring your data. Bring your data. So what do you mean by bring your data? So much of alternative data points I already said. So now we also have to provide some data to the bank to take decisions. Okay. So that's what now all those things are all very important, but now it is very difficult to train our algorithms to go with the transferability, accessibility, fairness, privacy, everything we have to consider. Because financial decision making is not an easy one. If we make some mistakes, it will affect the entire things. Okay. Yeah, there are so many models are there. Global model, as I said, local model. Then you have to combine these both models. What do you mean by global models? That's what we said with the bias. So whether we can able to combine our local data and we can able to make it. It is going to be a real time. The mostly hybrid model is the best. Hybrid model is the best. We combine both global and local models.
I explained with the practical things. Initially I thought of explaining this, then I want to go there, but now I am doing it in a reverse way. Okay. These are all things we explain. The recommendations, the decisions, the actions. This also you have to understand. How much of 3 stages of A in explainability? One is the explainable decision process, explainable decisions, explainable building process, task automation, function automation, and fully process automation. Fully process automation. That's what initially I told. Whether banking can be totally automated. Yes, banking can be totally automated. Okay, maybe now go to Google and type centralized versus decentralized versus distributed. Go to Google. Type central versus decentral versus distributed. Central versus decentralized versus distributed. Go to the images. Centralized versus decentralized versus distributed or federated. Okay. So far, our computer science syllabus is designed based upon centralized. It's based upon centralized. Even in the business context, I already told you centralized one. What do you mean by centralized one? Reserve Bank of India. It will control all the banks. SEBI, stock exchange. All those things to control a mutual fund or stock exchanges. Okay. Likewise, we are having a control mechanism. So there is a one centralized regulatory agency. But now how the world is moving towards? Our world is moving towards decentralized. Okay, we have to understand it, whether politically, economically, socially, technologically, legally. So we are slowly moving towards decentralized part. So if you are moving towards decentralized part, we are having hub and spoke models. Different types of models are there. Okay, that's what I said. ABCD. D stands for decentralized. In our terminology, it is called decentralized finance. Decentralized finance. If TechFin is there, whether Reserve Bank of India can able to control Google Pay, Amazon Pay, in future that is a challenge. Now we are having so many different digital cash is there. Now I think you are studying a subject called blockchain, Ethereum, Stablecoin. So many coins are all coming up. It is going to be a reality. Okay. So next to decentralized, what is the third stage? So you have to consider, that's what I mentioned earlier. You have to consider everyone. It is have to be interlinked. This is going to be good. Interlinked. That's what I mentioned here. You have to consider end user. You have to consider solution developer. You have to consider domain expert. You have to consider internal regulatory. You have to consider external regulatory. I gave an example how explainable AI is going to be in healthcare, hospitality industry, how explainable AI in HR, talent development, talent acquisition. Okay. So for example, if I am going to apply to KGCAS, entire my history information have to be get it by the HR. That can be possible in future. Yeah. Just go to that, this is very interesting. Now, what is happening? Loan payment. There is a record of inconsistent loan payment. That's what I told about CIBIL score. CIBIL. Hope you are all familiar with CIBIL. Just type CIBIL. My CIBIL score. Yeah, type CIBIL. My CIBIL score is 750 and above. But I don't know how it is getting calculated. Nobody knows. CIBIL. CI. Just type CIBIL. What is the expansion for that?
CIBIL score? CIBIL. Yeah, but how it is? What is the formula? It is yeah, CIBIL score. What is the expansion of that? Anyone? Credit Bureau. Credit information. Okay. Now most of the faculty members, they are having a CIBIL score. Okay. Now how farmer is having a CIBIL score? How many people are all in India paying income tax? I'm going so deep into business, but you have to understand. Only 4% of the people in India paying income tax. Okay. But rest of the people, now if you are telling loan payment have to happen, now if I go to bank, yes, my South Indian bank is ready to give 20 lakhs loan without any guarantee. I am receiving a message in my phone. My South Indian bank is ready to give loan up to 20 lakhs without any guarantee. Without any guarantee. How? They know my salary transactions. Okay, 20 lakhs is almost equivalent to my 1 year of my income. They know last 10, 12 years I am associated with Christ University. They know my salary pattern. So 20 lakhs without any guarantee, they are ready to give. Okay, it is for me. Okay, what about others? What about others? So now another challenge is CIBIL score is also a black box model. Nobody knows how it is going to be get calculated. Okay. Now in China they are coming up along with the CIBIL score, they are coming up with the social behavior. How much of driving violation you are doing. Okay. Likewise, they are using heavily on AI models. Okay. That's also there. So CIBILs now here maintain a consistent record after timely loan payments moving forward. This is what general black box model. But what is the next one? Explainable AI. So I applied for 50 lakhs. Loan. Okay. Now my algorithm have to give me an explanation that Kumar Chandra, you are not eligible for 50 lakhs. You are eligible for 40 lakhs. That kind of a recommendation. Previously it is totally rule based. Either 1 or 0. You approve the loan or don't give the loan. That's the two options. But now in between, it will give a recommendation. Certain extent, maybe still we can increase that. See the level of explanation. What kind of an explanation? How X is associated with Y? Just now, social media data. How X is associated with Y? We can able to find it out. Associative models. Okay. Next one, casual model. How does intervening on X affect Y? Okay, if I am having a ideological way of RSS, people will know, okay, he is with the background of RSS. That also people are all trying to find it out. Okay. Then associative phenomena. How X is associated with Y? Proximity. My body language. All those data now we can able to capture. Especially one thing in Accenture, they are using one concept called in HR department they are using it. Okay, I think all of you are having a ID card. Can you give me your ID card? Okay. Now in Accenture there is a I think whether it is chip enabled. No, luckily it is not chip enabled. Now imagine there is a small chip. Chip is enabled. Okay, you will understand the proximity, the language what I am using, the body language I am using, all those things it will capture. Okay. See, for example, they can able to find it out if Kumar Chandra is going for a canteen, to whom he is associated with. How much time he is spending on the canteen.
how much time he is spending on the library. While going to the canteen, to whom he is going, to whom frequently he is going. HR people will monitor this kind of thing. The faculties, we know to whom we are going, whether I am gossiping, I am speaking against the institution. That also captured. Speech language process. Speech language process. That again, maybe in teaching it is different, but in certain corporate environment it is totally different. In corporate environment it is totally different. So one chip will capture all the data. One chip will, IoT chip will capture all those data and it will analyze about me. Finally at the end of the year it will show where and all I went, how much to whom I am interacted. All those information it will be able to. Okay, these are all the now. This is what graphical based neural networks, the outcome will be visual explanation for text. Visual explanation for text. It will use different financial concepts, gray, company, negative, blue, litigations, each and everything. Positive means green, negative means if I am using a negative sentiment, it will be in red color. If I am using a kind of a litigation, it is in blue color. Okay. So very easily they can able to find it out. This is another very good work is going on. Okay, graph-based neural network. So there are so many ways we can able to in finance, insurance, asset management, payments, fraud detection. So much of in finance. That's what knowingly or unknowingly I am working in finance for the last 15 years. I told you about cyber insurance. Cyber insurance. The road what you are using, the usage of your car, all those things now we can able to calculate and we can able to come up with a new business models. Yeah, these are all things we already explained. That's all. If you are having any specific things, you can. Maybe another one website. What time? Up to what time? Yeah, maybe type Pollution Control Board of India. Pollution Control Board of India. Not Tamil Nadu, there is pollution control. Central Pollution Control Board of India. Are you good with that? Central Pollution Control Board. All of you are with that website? Okay, in that there is a air, water, noise data. Click on that air, water, noise data. There is a menu is there, no? On top. Air, water, noise data, air quality data, water quality data, noise monitoring data. Every state you can able to get the information. See, for example, in Bangalore, near my place, we are having Jayanagar, Dairy Circle, Madiwala. These are all the places. I can able to find it out. Now the models are all coming up. This is another research domain. Okay. So which locality I can move, whether air quality is, how is that. These are all the decisions. Now, because we are talking about sustainability, how explainable AI in sustainability. So social problems, environmental modeling, all those things we can able to find it out with a kind of data. So if you are having any specific questions, I am open for the questions. No questions?
to Dr. Kumar, sir, for providing the highly informative session. We are enlightened with different concepts like explainable AI, responsible AI, distributed computing, and decentralized finance, and also different kinds of data, and also different types of search patterns with a different real-time example also. Thank you, sir, for your valuable time and insights. I take this opportunity to sincerely thank our Secretary Ma'am, Dr. B. Vanta, and our Principal, Dr. S. Vidya Ma'am, for their constant encouragement. And also, I would like to thank our Dean, School of Computational Science, Dr. M. Usha Ma'am, and our ICAC Director, Dr. V. Satyavari Ma'am, for providing this ATAL-sponsored FDP so successfully. And at last, I thank all the participants for their constant and continuous support. Thank you all. Okay.
பின்னாடி போய் இல்லைம்மா முன்னாடி இருக்கவங்க பின்னாடி தான் ஓகே மகாலட்சுமி இந்த டீம் எப்பவும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். பரிமளம் டீம் பிரியங்கா, விஷால் ஆரத், விஷ்ணு, வித்யா பாரதி, ஸ்ரீ அபிநயா. நீங்க எழுதிட்டு இருக்கீங்க. கலைச்செல்வி